gaseous exchange across the alveolar membrane or in the lungs, gaseous exchange in the lungs. Oxygen enters the system through the lungs, and for this purpose there is partial pressure difference across the alveolar membrane, through which there is a diffusion of gases. The pulmonary membrane is a thin membrane, consists of alveolar epithelium and vascular endothelium, and the common basement membrane separating them. Thickness is 0.5 μm on average, and the area is more than 50 meters square in an adult, and there is diffusion of gas from the alveoli to the pulmonary capillaries in case of oxygen, and in case of carbon dioxide in the opposite direction. That is the alveoli. Within the pulmonary alveoli, the partial pressure of gases are maintained, and it is a relatively fixed value in spite of entry and exit of the ambient air. Inspiration or expiration going on, in spite of that, the alveolar air composition more or less same. Partial pressure in the alveoli. Within an alveoli, after the normal expiration, the air remaining in the lungs is approximately 2 liters or so. It is called functional residual capacity. The volume of air remaining in the lungs after normal expiration is more than 2 liters in a young adult, and it is called functional residual capacity, and in which there is alveolar ventilation. If the tidal volume is 500 ml, terminal part of this tidal volume remain entrapped in the dead space. Only the initial 350 ml can mix with it, and with this mixing, the PO2, the partial pressure of oxygen, try to go to some extent higher, and PCO2 lower, because the inspired air contain little carbon dioxide. Yeah. And gaseous exchange is always taking place across the alveolar membrane or pulmonary membrane, and after that comes the expiration. During expiration, that is the initial 150 ml is that entered during the previous inspiration, that is in the dead space here, and the remaining 350 ml is coming from the alveoli proper. So alveolar ventilation of 350 ml inspiration and 350 ml expiration, it has some effect to maintain a stable concentration of oxygen and carbon dioxide within the alveoli. So it is an example of dynamic equilibrium. It is in a dynamic equilibrium. In a normal individual at rest, in the healthy lungs, in the alveoli, these are the partial pressures. PO2 approximately 100 millimeter of mercury. PCO2 40 millimeter of mercury. PH2O 47 millimeter of mercury. It is the saturated water vapor pressure at body temperature 37 degrees.
and the in default PN2 573 degree. Total is 760 millimeter of mercury. 760 millimeter of mercury. Clear? 760 millimeter. In case of expired air, there is mixing with the dead space air. So the composition differs. Composition can differ. In a reliable text, there is an example. There is an example of expired air. Example of expired air. In expired air, the PaO2 is to some extent higher. Expired air. Expired air. PO2, suppose 116 millimeter of mercury, and PCO2 is lower than this. PH2O, you take it is 47, and PN2 you calculate so that it becomes 760. এই তিনটা যোগ করে এখান থেকে বিয়োগ করো, তাহলে কত হয় আমাকে বলো, কত হয় বলে দাও। বিকজ ইট ইজ ইন কমিউনিকেশন, কত হলো 760 থেকে 116 প্লাস 32 প্লাস 47 যেটা হয় সেটা বিয়োগ করে এখানে কত হয় ওখানে মুখস্থ রাখা সবসময় কঠিন হয়ে যায়। $565. So this is the expired air. In case of ambient air, it is variable, but the inspired air, you can imagine inspired air. That is the air that goes into the alveoli. Just prior to entering the alveoli is termed the inspired air. In some text, they show the ambient air as inspired air, and the reader knows they are relatively loose in their terms. But commonly, inspired air means that air is entering into the alveoli, and in that case, you have to calculate the partial pressure of oxygen in which way. Then, inspired air, that is just before entering this. Now this PO2 is equal to PB minus PH2 multiplied by FiO2. Suppose 760 minus 47 into this fraction, roughly 1/5. কত হয় 713 into 1/5. এটা করলে পরে দেখা যাবে নিয়ারলি 150 millimeter. PCO2 you can take in as almost zero. When there is carbon dioxide is non-existent, pure air, you can take it negligible, 0.3 or so, you can use 0. PH2O 47, and by default you can get the PN2. That is 760 minus 197. This is value. তোমরা নিজেরা দেখে নেবে। There is a just before entering the alveoli, in the ambient air, water vapor is not saturated.
some example given in the text. We are not going into that. Okay. Inspired air, that is that air in the alveoli. Now, this alveolar gas has close contact with that of the pulmonary capillaries that carry the mixed venous blood, in which, suppose this, when it is coming, mixed venous blood, and it will carry the gases in this concentration, that is, or partial pressure, that is the PO2, 40 millimeter of mercury, pulmonary capillaries. PCO2, 46 millimeter of mercury. PH2O, 47 millimeter of mercury, and PN2 is equal to this 573 or so, because they are in the equilibrium. This is the value. It is the pulmonary artery, this content, and when it is leaving, and it becomes arterialized, that is, it will gaining oxygen, and losing carbon dioxide. And pulmonary vein, the pressure should be equal to 100 millimeter of mercury. Ideally, at the level of the capillaries, you can think that the PO2 is 100 millimeter of mercury, and PCO2 40 millimeter of mercury, PH2O 47 millimeter of mercury, and PN2 is 573, the same value as this mercury. So total partial pressure is less than this pressure, maybe in some cases. Now when it goes to the arteries, there is some admixture with the venous blood, and saturation is never complete. Clear? And so when it leaves it, it is the ideal value, and it is 97 millimeter of mercury, in reality. And there is some admixture with the venous blood, bronchial veins. The artery, bronchial artery is coming from the aorta, arterial, and it supplies the bronchi or the parenchyma of the lung tissue. And some of the bronchial veins do return via the systemic veins, but some mixes with that of the pulmonary capillaries and pulmonary vein. So there is some admixture with the venous blood that bypasses the alveolar membrane, and in some cases of the heart, some of the coronary arteries that supplies these muscles of the blood vessels, and they end in Thebesian veins or other vessels, they directly open into the left ventricular cavity, and so that there is some reduction of this value due to shunting mechanism, and it becomes in reality 95 millimeter of mercury. Other values remaining same. And as it is in communication with this PN2 does not differing. And when this arterial blood is flowing, and it is going into the tissue, to the veins, and when it goes to the veins, then there is ultimately we are taking, that is the average value or the mixed venous blood, and it is the arterial sample. In the venous sample, this PO2 is 40 millimeter of mercury, PCO2 46 millimeter of mercury, PH2
remaining the pH remaining say 47 millimeter mercury, and PN2 is the same as 573 millimeter of mercury in the veins. That is average veins, or mixed vein you can call this concept. And the total pressure is less than that of 760, and PN2 remains same as they are in communication, and there is gaseous exchange, and in this way from the air oxygen is entering into the blood, and what amount will enter will depend upon the concentration of hemoglobin in the blood, and also some amount in the dissolved form. And from the oxygen hemoglobin dissociation curve, you can have the idea. Normally in health, 250 ml of oxygen is entering. In the mixed venous blood, the oxygen content is mixed venous blood oxygen content is, suppose it is 19 ml per deciliter, 15 ml per deciliter, and in the arterial blood it is 19 ml, 14 ml, and it is the 19 ml per deciliter. Mixed venous blood, that is the from pulmonary trunk, in the pulmonary capillaries, its oxygen content per 100 ml is 14 ml of oxygen, and arterial blood it is oxygen content 19 ml. So every deciliter or 100 ml, it will absorb 5 ml of oxygen per 100 ml. If 5 liter is the cardiac output, cardiac output is 5 liter per minute, 5000 ml per minute. So 50 into 5. So the oxygen, entry of oxygen 50 into 5, 250 ml of O2 per minute. It will enter into the body. (100 ml of blood, mixed venous blood entering into the system, into the lungs, gain 5 ml of oxygen. If the cardiac output is 5 liter, so 50 multiplied by 5, 250 ml will enter. In this way, cardiac output can be measured by fixed principle, by sampling these concentrations in respective parts. Clear? Now, the rate at which it will traverse, it will depend upon, that is the binding capacity, total amount, binding capacity, and whether its solubility and its reaction with hemoglobin. And they may be flow limited and they may be diffusion limited. From this graph, it will be clear to it what is flow limited and what is meant by diffusion limited. Suppose you consider this graph in this way. Now at rest, this pulmonary capillaries traverse through this
spurt in less than 1 second in during rest. So the time required is, suppose it is 0.25 second, 0.50 second, 0.75 second time required, and it is the alveolar pressure, alveolar partial pressure of any gas, alveolar partial pressure of any gas at this level. Suppose you take the case of N2, nitrous oxide. Nitrous oxide is normally not present within our body. If an individual takes, there is anesthetic gas, nitrous oxide. So initially its concentration is 0 or partial pressure is 0, and within 0.1 second it does not react with the blood, any component of blood, and it will within 0.1 second it will attain this 0.1 second it will attain the alveolar level, and there is no further entry is possible from the alveolus to the blood. Alveolus. Initially it is 0, N2O. In case of oxygen, suppose in this case it is 100 millimeter of mercury in the alveoli, and it is 40 millimeter of mercury in case of oxygen. And in that case it will try and it will equilibrate at 0.3 seconds or so. 0.3 seconds. It is oxygen. But in carbon monoxide, if small amount of carbon monoxide is innate, in normal individual carbon monoxide is not present, so it will start from this point. But carbon monoxide, when it goes into the RBC, and it has a strong propensity to form carboxyhemoglobin or carbon monoxyhemoglobin. Oxygen affinity, in comparison to oxygen affinity, it is 210 times, more than 200 times, then its propensity or tendency to bind with hemoglobin to form carbon monoxyhemoglobin. So very limited amount remains in the plasma or within the RBC fluid. So diffusion is not complete during the short period. So its partial pressure, it is the carbon monoxide. It is far away from this saturating point. Clear? So in this case you can consider the other factors remaining constant. Then the entry of nitrous oxide and oxygen is flow limited, because during the time course of 0.75 second in a normal individual of the capillaries, they will attain the equilibrium value. If you want to increase the entry of these gases into the body or into the blood, then you have to only increase the blood flow. বোঝা গেল? Increase the blood flow. যে চলে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সে ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসছে, সাপ্লাই বাড়াতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? সাপ্লাই বাড়াতে হবে। Perfusion limited or flow limited, and their transfer is flow limited. This is flow limited. But carbon monoxide transfer, it is yet to reach this value. So it is other factors remaining constant. If you somehow increase the diffusion, you can try to allow more carbon monoxide to enter the blood. So it is diffusion limited. So carbon monoxide uptake is diffusion limited.
because within the short time, the carbon monoxide strongly binds with hemoglobin. So its presence in the dissolved state, and this partial pressure is attributed to that in the dissolved state is very low, very low. So it will fail to attain this value, alveolar value. So it is diffusion limited. So its transfer is diffusion limited. But in case of nitrous oxide and oxygen, if you want to enter more, then you have to increase the perfusion. বোঝা গেছে? So it is perfusion limited or flow limited. And this figure is given in every text. And I do admit that these are very easy things to understand. But to cover this, we have to describe the same. And there are some methods by means of which it is done. So diffusion, now the alveolar capillary membrane, we do not know what is the exact area, what is the exact thickness. And so diffusion capacity of carbon monoxide is commonly measured, as it is diffusion limited. And in the resting conditions, its value is it is called DLCO. DLCO, that is the diffusion of carbon monoxide per unit time, and unit pressure difference. It is value is close to 25 ml per minute per millimeter of mercury. DLCO. Carbon monoxide is chosen is that it binds avidly with hemoglobin. So whenever carbon monoxide do entering into the blood, it quickly traverses the plasma and goes within the RBCs and is combined with hemoglobin. So the very small amount of residue that is left, and so this partial pressure is close to zero. So you can find out this value by taking the formula of VCO. From the alveolar gas sampling, you can find out what amount has been reabsorbed per unit time. There is the method, we are not interested in that. VCO, per unit time, this carbon dioxide entered, and it will be divided by PaCO minus P capital A CO. But it is almost zero, so you can ignore this. So this ratio will bring this value close to this value. ml per minute divided by millimeter of mercury, and you get this value in the resting condition. But whenever during exercise, it may be 3 times or more, 3 times. Because during exercise, there is opening of the dormant capillaries and increase in the size of the capillaries. There are already through which blood is flowing, and so it increases 3 times. And it is measured in the laboratories. Diffusion capacity of carbon monoxide, DLCO, is measured. And DLO2 is almost similar to this value, DLO2, it is of this value, same value, DLO2, same value. During resting condition, but during exercise, it may be 65 ml or so. It is in the resting condition.
But during exercise, it may be 65 ml per minute per millimeter of mercury. Because there is increase in the blood flow. Increase in the blood flow. Blood flow. The interesting point is that whenever there is exercise, there is increase in the flow velocity. Increase in the flow velocity. But in the 1/3 time, during this 1/3 time, even during exercise, this hemoglobin is completely saturated. Completely saturated, almost completely saturated. As they are flow limited, when flow increases and it is this time velocity increases, but it is complete within 1/3 of this time. And in that case, if you consider this is the time required, but within this, it is already reaching this value, and it will start from a lower level. In this way, oxygen supply in the lungs can increase. Can increase. Now you may ask that normally, suppose it is 40 millimeter of mercury, and it is 100 millimeter of mercury, and in this way, how it can be calculated? Then you consider that due to that it is the average partial pressure you can consider. Average partial pressure you can consider. Average pressure. If you take the average pressure and multiplied by this value, you can get this value. Suppose it is 40, so if you take this average value throughout this period, in resting condition. Suppose the average value is 10, it multiplied with this 25, you can get the 250, that is the ml, that is per minute, that is entering. Average value. And when the blood flow increases during exercise, and all the blood that is entering in that condition, cardiac output go on increasing, but they are completely oxygenated in normal individual. So huge amount of oxygen can enter, and VO2 max 3 to 4 liter per minute. VO2 max 3 to 4 liter per minute. In an individual maximum it is. Then it will depend upon the cardiac output, raised cardiac output multiplied by this arteriovenous difference between the mixed venous blood and the arterial blood, and you can get this value. Concentration in the arterial blood minus mixed venous blood. Suppose cardiac output normally is 5 liter. Suppose it increases 5 times, or 25 to 30 liter per minute. So per liter you can consider what should be the value. If you take this value as 190 per liter minus, you can find out what should be the value that you will reach this value. You can find out. Because during exercise, the oxygen concentration is lower than the normal value. It starts from a lower level. So it is possible. Yeah. So this is the method of oxygen that is
entering in health and the resting condition, and also during exercise. Then if you take the average and this cardiac output, and you get this value. In this way, huge amount of oxygen can be entered in the body. Now in extreme hypoxic, and one point is that during extreme hypoxic condition, when this value is not 100 millimeter of mercury, suppose it is 60 millimeter of mercury in extreme hypoxic condition, a high altitude, and in that condition, this during exercise, it is possible that it will not reach this alveolar level. It can reach the alveolar level. It may be in that condition. It is during exercise where the time is limited. Then it may be diffusion limited in case of oxygen also. Because of the oxygen hemoglobin dissociation curve, less than 60 millimeter mercury is very steep. The oxygen binding capacity is to some extent closer to that of carbon monoxide. In that condition, during exercise, during rest, it may have attained the alveolar concentration at equilibrium. But during resting condition, it may not reach that value. And in that situation, the oxygen transport, in this case, is also diffusion limited. Yeah. Now we come in case of carbon dioxide. In case of carbon dioxide, if you consider, carbon dioxide is more soluble than oxygen, and molecular weight is to some extent higher. So it is more than 20 times diffusible than that of oxygen. And for this reason, if you consider the case of carbon dioxide, then you have to consider this figure. Suppose it is 46, and alveoli at a lower level, and it is 40 millimeter of mercury. And in that case, from this level to this level, it will reach earlier. So it is also perfusion limited carbon dioxide. As carbon dioxide is more diffusible, and there is less chance of carbon dioxide accumulation in the body. In case of oxygen, that is the DLO2 can be reduced if there is some form of pulmonary fibrosis. It may be due to sarcoidosis, berylliosis, or increase in the platelet-derived growth factor due to any reason, pulmonary or idiopathic pulmonary fibrosis. Then there is fall in the DLO2, and there will be lack of oxygen in the body. But it is not applicable in most cases of carbon dioxide. As it is highly diffusible, there is little chance of carbon dioxide accumulation due to pulmonary fibrosis. Oxygen transport can be hindered, but not the carbon dioxide transport. You can increase easily the partial pressure of oxygen by supplying supplementary oxygen. Oxygen treatment can increase the partial pressure of oxygen in the alveoli. But there is no scope of reducing the carbon dioxide level in this way. So if there is carbon dioxide accumulation increases, you have to increase the ventilation. So our respiratory system is more sensitive to carbon dioxide than oxygen. And whenever slight increase in the carbon dioxide, then there is much increase in the ventilation. And if the individual cannot perform himself, so there is every scope of
artificial respiration in this case. Artificial ventilation. Physiological basis is that you can increase the carbon oxygen content by supplying additional or supplementary oxygen. It will increase this value. But it is not possible in the reverse sense in case of carbon dioxide, because air does not contain any carbon dioxide. So individual can increase the ventilation himself, and if not possible by the individual, then artificial respiration have to do that work, so that the carbon dioxide elimination is there. So carbon dioxide elimination is more important, and it is difficult for an individual. So our system is more sensitive, respiratory system more sensitive to carbon dioxide than the lack of oxygen. So it is to some extent some discussion regarding this diffusion of oxygen and carbon dioxide in the lungs. Now, if there is hypoventilation, then CO2 do increase. If PCO2 increases, then PaCO2, then there is a hypoventilation. Hypoventilation, in case of hypoventilation, there is lack of oxygen, PO2 declines, PCO2 increases. But PO2 decline can be prevented by supplying oxygen, not PaCO2. So, cardinal sign of hypoventilation is carbon dioxide accumulation, increase in the PaCO2, cardinal sign. Clear? Now we discuss something about some time is remaining, that is the oxygen transport and carbon dioxide transport. It is another competency, 6.3 or so. Carbon dioxide, oxygen and carbon dioxide transport. Oxygen transport. Oxygen is carried by the blood, pulmonary veins. Four pulmonary veins, they drain into the left atrium into the left ventricle, and left ventricle through the aorta. It supplies all the tissues in the aorta, and in the artery, normally the concentration of oxygen in case of artery, it is almost 10% saturated. And in that case, you have to consider the bound form, that is the hemoglobin HbO2. And in this form, it is carried. Then you have to know the concentration of hemoglobin. It is to some extent more in the male, in the female. But on the average, irrespective of sexes, it is 15 gram per deciliter. And 1 gram of hemoglobin binds with what ml of oxygen? 1 gram binds with 1.34 ml. 1.34 ml of oxygen. So it becomes 15 into 1.34. 1.34. কত হয় ml এটা? এর গুণ করলে কত হয়? পার ডেসিলিটার? কত হয় এটা? Ideally, it may be 1.39. Ideally 1.39. If you calculate from your knowledge of chemistry, it will find 1.39. But some of the hemoglobin is not utilizable form. Iron may be in the ferric form, methemoglobin also. And so the
clinically relevant value is 1.3 ml, 1.34 ml per gram of hemoglobin. Ideally, it should be 1.39 ml, but all the hemoglobin is not utilizable form. Iron may be in the ferric state, and so it is 1.34 ml. এটা কত হলো গুণ করে এটা কত ভ্যালু হলো? হ্যাঁ 20 পয়েন্ট বলো দেখি 21 নাকি? হ্যাঁ 20 পয়েন্ট কত শুধু কানে কানে কানেও কম শুনছি। হ্যাঁ 20.1 20. এই ভ্যালু it is the bound form and dissolved form. In the dissolved form it is 100 millimeter of mercury multiplied by 0.0034 ml per millimeter of mercury per deciliter, 0.3 ml. It is the dissolved form and it is linearly related. And at the particular body temperature 37 degrees centigrade or so, you will get this value. It is mass molar. If you divide this, you will find a value that is the 99% as bound form. And small amount is the dissolved form. And in the mixed venous blood is value is lower. Mixed venous blood, it is 75% of this value because the PO2 is 40 millimeter of mercury, at which it is 75% saturated. 75% saturated. So you can take 20.1 into 3/4. 75% saturated. At 40 millimeter of mercury, it is 75% saturated. You take this roughly this value. বুঝা গেছে? 75% স্যাচুরেটেড 3/4 এটা গুণ করলে এটা কত হয় 15 এর কাছাকাছি হয় না? দেখো তো কত হয় এটা বলো কত বলো 15.75 এরকম ভালো পাওয়া গেছে। আর ডিজলভ ফর্মে কত থাকবে 40 multiplied by 0.003 0.12 ml per deciliter. Now these are in the ideal situation when it is 10% saturated, but it is not so. It is not so. Normally 97.5% saturated, and due to mixing of some mixed venous blood in the form of there is the bronchial circulation and Sebastian veins within the heart, there is some reduction. 97% saturated, or in this case it is the PO2 of 95 millimeter of mercury. 95 millimeter of mercury. So there is an average value that is taken. That is this. In case of arterial blood, it is 19.0 ml per deciliter, and this is this form, or 19.50, whatever it may be. Totally, we take 19 in the arterial sample and mixed venous sample 40. It is easy to remember. And oxygen is carried by hemoglobin, mainly hemoglobin. And hemoglobin binds with oxygen. And this binding is a reversible process. And it is not oxidation in that sense. The iron remains in the ferrous form.
whenever there is true oxygenation, suppose carbon producing carbon dioxide, sulfur producing sulfur dioxide, then they are in this true oxidation. And in that case, in case of iron is truly oxidized, it will be in the ferric state. But in this case, it is not that one. Iron remain in the ferrous state. And in relatively loose structure, it is called oxygenation. 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 And it is loosely bound, and there is some cooperative binding. In that sense, that is hemoglobin remains in the two forms. One is the tense state, tense, and another is the relaxed state, T state and R state. And you all can remember that hemoglobin formed of four subunits. Hemoglobin A, that is maximum amount that is present, consists of 2 alpha chains and 2 beta chains. Their amino acid numbers also different. Alpha chain contain 141 amino acids and beta chains contain 146 amino acids, and each chain is in the puckered form. At a kundalikita avastha, A to H in this. And in this way, and within this, there is is containing a hemoid, Heme, hemoid. This is iron protoporphyrin complex, and iron is in the ferrous state. And this iron can bind with loosely, covalently with one oxygen atom. And you can take this formula as Hb4, and unites with the first and irreversibly, Hb4O2, and in this way oxygen can combine, and you get, ultimately you can getting Hb4O8. It is the completely relaxed state, and it is the completely the T state, tense state. So whenever there is first oxygen is enters, and there is some breaking of the bonds. Details you can have in biochemistry texts, Harper's biochemistry or other biochemistry. Then there is a breaking of the bonds, and when binds with one oxygen, T2 R state is favored, and there is tendency to second oxygen is increased, and when second oxygen is bound, the tendency to bring with the third oxygen is increased, and then there is tendency to bind with last oxygen is more than the tendency in other state. So there is cooperative binding, and due to this, the oxygen hemoglobin dissociation curve is sigmoid shaped. Oxygen hemoglobin dissociation curve is sigmoid shaped. It is like this. Oxygen hemoglobin dissociation curve. It is important for the examination. Oxygen hemoglobin dissociation curve. That is the PO2 in the abscissa, and percent saturation, commonly of hemoglobin saturation of hemoglobin in the ordinate. And at different partial pressure, it is changing 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. At the 0 level, it is 0, and at this
13.5 saturation. And at this 20 is 35. It is 57% saturation. At 40, it is 75. 83.5 in this case. And it is 89 at 60%, at 60 millimeter of mercury. Then 92.7, 94.5, 96.5, and 97.5. These are the saturation. So these are the saturation. And you have to plot in this way. At least there is the initial point is 0. When there is no oxygen, no question of combination. Suppose in case of 25, it is 100. It is 25, it is 50% saturated to take this. And when it's 40, it is 75% saturated. And these are less, and you will find this type of curve. It is yet to touch asymptote. It is asymptote. 100 millimeter of mercury, because it is normally it is in 100 millimeter mercury, it is not complete. In loose discussion, it is 100%, but in 97% is saturation is possible. It is the oxygen dissociation curve. You will find out the percentage. But it is dependent upon some factors. What are the factors? There is the pH, temperature, and 2,3 biphosphoglycerate. And whenever there is fall in the pH, increase in the temperature, increase in this, then there is right shifting of this curve. Or whenever there is the increase in the pH, fall in the temperature, fall in the temperature, and it is on the left shifted curve. Shifting of this. So affinity of hemoglobin depends upon this factor. So whenever you draw the oxygen hemoglobin dissociation factor, the curve, then you have to mention this factor. Otherwise, you will not get the full marks. And there is a term P50. That is the partial pressure of oxygen when the hemoglobin is 50% saturated. 25 millimeter of mercury. Some books say 26 millimeter of mercury. There is no difference. It is called P50. It is the partial pressure of oxygen when the hemoglobin is half saturated. And P50 indicates that is it is this propensity of binding oxygen. When the P50 is more, then affinity is less. When P50 is less, then the affinity is more. I should stop today. Next day we will start from this point. সামনে মঙ্গলবারে বোধহয় ক্লাস না হওয়ার কথা না, যাই হোক, এটা মানে কিছু বলার নেই আমার। So next day we will discuss the remaining part of oxygen carriage and carbon dioxide carriage. And this meaningless holidays is a bar to the progression. We will be discussing about the portal vein. Portal vein, as you all know, is a very important structure in the abdomen. Therefore, our discussion today will be centered around the portal vein.
portal vein. This is the topic of today's class. Portal vein, I think most of you have seen the portal vein. All of you আমি আর বলতে পারলাম না কারণ I don't know whether all of you have seen or not. So still the portal vein is very much there in the body. যে বডিটা আছে ওখানে কিন্তু এখনো portal vein আছে। যদিও though cut in its upper part, উপরের দিকটা আমরা কেটে দিয়েছি তার কারণ we have removed the liver, but still you can see the portal vein. The portal vein is important because portal vein is related to some organs within the abdominal cavity which the surgeons commonly have to tackle in their day-to-day practice. Portal vein is related to some organs in the abdominal cavity which the structures in their day-to-day surgeons in their day-to-day practice have to tackle. ঠিক আছে, তাহলে সেই সমস্ত অর্গানের রিলেশনে আমরা পোর্টাল ভেনটাকে দেখতে পাবো। What are those organs with which portal vein will be related? One such organ is the pancreas. One such organ is the pancreas. The portal vein will be there behind the neck of pancreas, not in front. It will be behind the neck of pancreas. Naturally, you may ask me that it is behind the neck of pancreas, therefore, how could the surgeon will see the portal vein since it is behind the neck of pancreas. Now, in the pancreas, prevalence of carcinoma or cancer involving the pancreas is not so uncommon. Involving the head of pancreas, আমরা বলি carcinoma head of pancreas is a fairly common tumor in the abdomen. And if there is a cancer involving the head of pancreas, naturally the portal vein will be coming into light. তার কারণ তুমি হেড অফ প্যানক্রিয়াসে ক্যান্সার নিয়ে যখন ভাবনা চিন্তা করছো, you will be doing the necessary investigations, and in all those investigations, CT বলো যাই বলো, you can see the portal vein, and involvement of portal vein may be there in carcinoma head of pancreas. ঠিক আছে, কাজেই it is related to the neck of pancreas, it lies behind the neck of pancreas. This is important for the clinicians. তাহলে এই নলেজটা তোমাকে রাখতে হবে যে portal vein somehow is related to the pancreas. It is related to the pancreas. For a MBBS graduate after passing MBBS, তুমি যখন 15টা সাবজেক্ট পাস করে বেরিয়ে যাবে তখন an MBBS graduate cannot remember that the portal vein is related to the neck of pancreas. It lies behind the neck. But he or she knew that the portal vein is related to the pancreas. কাজেই সিটিতে যখন দেখবে যে পোর্টাল ভেনটা প্যানক্রিয়াসের নেকের পেছনে আছে তখন কিন্তু he can recollect or she can recollect his previous knowledge. কিন্তু প্যানক্রিয়াসের রিলেশনে আছে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। তো ফর নাও ইউ পিপল যাকে অ্যানাটমি পরীক্ষা দিতে হবে তাকে কিন্তু জানতে হবে যে পোর্টাল ভেন লাইজ বিহাইন্ড দ্য নেক অফ প্যানক্রিয়াস। ইট লাইজ বিহাইন্ড দ্য নেক অফ প্যানক্রিয়াস। ফর অ্যান আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট লার্নিং ইন ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস, তার কারণ এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়। Next organ with which the portal vein will be related is again important. While doing surgery in the supracolic compartment, a surgeon has to tackle the duodenum, first part of duodenum. Portal vein lies behind the first part of duodenum. ঠিক আছে, তাহলে এটাও জানতে হবে। তাহলে next organ is duodenum. Duodenum. Duodenum, you all know, presents a C-shaped loop. Duodenum, এটাও মনে রাখতে হবে যে duodenum presents a C-shaped loop. ঠিক আছে, এরকম একটা C-shaped loop আছে duodenum. It has got 4 parts. ঠিক আছে, again a student of first year class should know
that the duodenum has got 4 parts, first part, second part, third part, fourth part. But a MBBS graduate will forget that the duodenum has got 4 parts. কারণ 15টা সাবজেক্ট পড়ার পর মনে থাকে না। But he or she will remember that the duodenum lies upon the posterior abdominal wall. It is not an organ which is suspended by the mesentery. Part of small gut which lies upon the posterior abdominal wall and presents a C-shaped loop, and it lies immediately distal to the stomach. বুঝেছো? এই নলেজটাই থাকে, কিন্তু আর কিচ্ছু থাকবে না। Duodenum, if you can recollect, that it is the next segment of GI tract after the stomach and presents a C-shaped loop and lies upon the posterior abdominal wall. That's enough. ঠিক আছে? For a practicing doctor, তোমাকে এত কিছু মনে রাখতে হবে না, but for now you have to remember everything about the duodenum. তার কারণ ফর্মাল এডুকেশন, পরীক্ষা তো তোমাকে দিতে হবে, কাজে ওই সামান্য এলিমেন্টারি নলেজ দিয়ে তো পরীক্ষা দেওয়া যাবে, ঠিক আছে? তাহলে পোর্টাল ভেন লাইজ বিহাইন্ড হুইচ পার্ট অফ duodenum? বিহাইন্ড দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ duodenum, ঠিক আছে? তাহলে ইট লাইজ বিহাইন্ড দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ duodenum, behind the first part of duodenum, first part of duodenum, behind the first part, ঠিক আছে? এইটা মনে রাখতে হবে, behind the neck of pancreas, behind the first part of duodenum. The next segment, ঠিক আছে? তাহলে দেখো কিরকম সেগমেন্ট গুলো দাঁড়ালো। The proximal most segment lies behind the neck of pancreas, তাহলে we can pretty well call it the pancreatic segment. The next segment lies behind the duodenum first part, we can call it as the duodenal segment, ঠিক আছে? The next segment is very important. It lies in the right free margin of lesser omentum. This is the most important segment. From clinical point of view, portal vein, as it lies in the right free margin of lesser omentum, is the most important segment. তাহলে একটা ওমেন্টাল সেগমেন্ট আছে, তাহলে একটা ওমেন্টাল সেগমেন্ট আছে। ওমেন্টাল সেগমেন্ট মানে কোন ওমেন্টাম? লেসার ওমেন্টাম। নো কোশ্চেন অফ বিইং দ্য গ্রেটার ওমেন্টাম। লেসার ওমেন্টাম কোথায় থাকে সেটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে। বিহাইন্ড, সরি, ইন দ্য রাইট ফ্রি মার্জিন অফ লেসার ওমেন্টাম। তাহলে ইন দ্য রাইট ফ্রি মার্জিন অফ লেসার ওমেন্টাম, right free margin of lesser omentum, right free margin of lesser omentum. Why this segment is important? This segment is important because পেরিটোনিয়াম তো হয়েছে ক্লাস, এখনো হয়েছে কি পেরিটোনিয়াম? না, হয়নি। পেরিটোনিয়াম এখনো কোনো লেকচার ক্লাস হয়নি, তাই তো? যাই হোক, হবে মনে হয় এই উইকেই আছে মনে হয় পেরিটোনিয়াম, কাল পরশুই হয়তো হবে। তাহলে পেরিটোনিয়াম হোক, তখন ভালো করে জানবে। তাহলে ইট লাইজ ইন দ্য রাইট ফ্রি মার্জিন অফ লেসার ওমেন্টাম। নাও দিস সেগমেন্ট I think you have seen in the right free margin of lesser omentum. The right free margin of lesser omentum in a cross section, how does it look like? In a cross section, দেখো, this is the lesser omentum, these are the layers of lesser omentum, ঠিক আছে? This is lesser omentum and this is its right free margin, this is its right free margin, ঠিক আছে? এবার আমি লেসার ওমেন্টামটাকে কমপ্লিট করাটা কোনো ব্যাপার না, I can readily complete it, the lesser omentum. কি করতে হবে? এখানে I have to put the stomach like this. This is the stomach, this is lesser omentum, lesser curvature, stomach কে এনক্লোজ করলো, ঠিক আছে? This is the lesser curvature of the stomach, এই পয়েন্টটা হচ্ছে lesser curvature, this is the lesser curvature of the stomach, this is the greater curvature, this is the cavity of the stomach,
in sectional profile. তাহলে from the lesser curvature of the stomach it goes to the right and presents a free margin here, not everywhere. From the lesser curvature of the stomach the lesser omentum will go to the liver as well, liver এও যায় আমরা জানি, ঠিক আছে, but here precisely at this level where I have drawn the section, এখানে it presents a right free margin, ঠিক আছে, তাহলে this is the right free margin of lesser omentum and these are the layers of lesser omentum which is nothing but a peritoneal fold, তাই না, lesser omentum is a peritoneal fold, bilayered peritoneal fold, double layered peritoneal fold. Now here in the right free margin of lesser omentum we will be finding this very important structure which is being called as the bile duct, CBD, common bile duct. We will be finding in front and to the right. In front and to the left we will be finding the hepatic artery proper, ঠিক আছে, hepatic artery proper. তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো hepatic artery proper. This is the hepatic artery proper, hepatic artery proper. This is the hepatic artery. Behind these two here will be lying the portal vein, ঠিক আছে, will be lying the portal vein. এইখানে এরকম portal vein-টা বসে থাকবে. This is the portal vein, ঠিক আছে, তাহলে in the right free margin of lesser omentum behind the bile duct CBD and hepatic artery proper will be lying the portal vein. তাহলে তুমি বডিতে আজকে যদি যাও পড়ে আছে কিন্তু আমরা লিভার কেটে দিয়েছি কিন্তু above the duodenum you can see the bile duct, ঠিক আছে, bile duct, the hepatic artery and the portal vein you can see. তিনটে স্ট্রাকচার আছে, দুটো সামনে একটা পেছনে, portal vein. আচ্ছা, এখানে কি আছে, এই যে জায়গাটা, এটা আমি কি দেখালাম, this is the adductus to the lesser sac or foramen of Winslow or epiploic foramen. Three names are there for the same thing. একটাই জিনিসের জন্য তিনটে নাম আছে, foramen of Winslow, epiploic foramen, adductus to the lesser sac, ঠিক আছে, তাহলে lesser sac এ ঢুকবার রাস্তা তার সামনেই আছে রাইট ফ্রি মার্জিন অফ lesser omentum, ঠিক আছে, তাহলে এইটা এই যে ডাবল হেডেড অ্যারো আমি রেখেছি, এই ডাবল হেডেড অ্যারোর এখানে আছে লেসার স্যাক, এখানে আছে গ্রেটার স্যাক, বুঝেছো, আর এটা রাইট ফ্রি মার্জিন। পেছনে কি আছে আমি পড়াবো না, তার কারণ আমার এই পেরিটোনিয়াম পড়ানোর দায়িত্ব নয়, যিনি পড়াবার তিনি পড়াবেন। এপিপ্লোইক ফোরামেনের পেছনে কিছু আছে, এগেইন কভার্ড বাই পেরিটোনিয়াম। কি আছে এই যে তোমরা বলতে পারো না, এই জন্য খুব খারাপ লাগে। আমি এইমাত্র দেখছিলাম তোমাদেরই মনে হয় ক্লাস হচ্ছে, ফিজিওলজির সুভাষিস স্যার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড পড়াচ্ছে, হয়েছে কি কি বিউটিফুল পড়াচ্ছে, আমি দেখলাম পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা কি বিউটিফুল রেখেছে, অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি, পোস্টেরিয়ার পিটুইটারি, হাইপোথ্যালামাস থেকে কিভাবে কন্ট্রোল হয়, বিউটিফুল পড়াচ্ছে। কিন্তু আমি যখন কিছুদিন পরে তোমাকে জিজ্ঞেস করব, যখন আমার পিটুইটারি আসবে অ্যানাটমি, আমি কিছুই বলতে পারছি। তো এইটা হচ্ছে খুব সরি স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স, যে টিচার ইজ ট্রাভেলিং, টিচার পড়াচ্ছে তোমাকে, পড়ে ভালো করে পড়াচ্ছে, আর তুমি কিছুই বলতে পারছো। তো যাই হোক, ওসব বলে আর লাভ নেই। তাহলে in front of the epiploic foramen we are finding the portal vein in the right free margin of lesser omentum. আচ্ছা, কেন এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট? তার কারণ pathology in the gallbladder is fairly common, you know. Pathology involving the gallbladder is fairly common. তোমার তো এখন বয়স বেশি নয়, এই 25, 30, 35 বছর যখন বয়স হবে, তুমি তার মধ্যে দেখবে, যেহেতু তুমি ডাক্তার হচ্ছ, ডাক্তারি পড়ো, তোমার কাছে বিভিন্ন সময় বলবে, দেখ আমার না গল ব্লাডারে গন্ডগোল হয়েছে, হ্যাঁ আমার না গল ব্লাডারে পাথর হয়েছে, অমুক তমুক বিভিন্ন রকম। তাহলে প্যাথোলজি ইন দা গল ব্লাডার ইজ ফেয়ারলি কমন। প্যাথোলজিকে কি বলে?
এখন যেহেতু তুমি ফার্স্ট ইয়ার, কিন্তু তাহলেও প্যাথোলজি গুলোর নাম মোরালেস একটু মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, প্যাথোলজি কি? যদি ইনফ্লামেশন হয়, ইনফেকশন আমরা বলি না, ইনফেকশন সাধারণ মানুষ বলে, ঠিক আছে? সাধারণ মানুষের সঙ্গে তো আমার একটা পার্থক্য থাকবে। সাধারণ মানুষ বলবে আমার না ডাক্তারবাবু বলেছে আমার নাকি গলব্লাডারে ইনফেকশন হয়েছে। দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন ইনফেকশন অ্যান্ড ইনফ্লামেশন, ঠিক আছে? সেটা সেই মানুষটা জানে না, কিন্তু আমাকে তো জানতে হবে, কাজেই আমি ইনফ্লামেশনই বলবো। এবার ইনফ্লামেশন অফ দ্য গল ব্লাডার when it is acute, sudden, it is being called as acute cholecystitis. Acute cholecystitis, chronic inflammation, chronic cholecystitis। কিন্তু এই acute cholecystitis, chronic cholecystitis থেকে অনেক বেশি কমন হচ্ছে স্টোন ইন দ্য গল ব্লাডার। তার নাম কি? কোলেলিথিয়াসিস। কোলেলিথিয়াসিস মানে স্টোন ইন দ্য গল ব্লাডার। তাহলে গল ব্লাডার ইনভলভমেন্ট ইন ডিফারেন্ট সর্টস অফ প্যাথোলজি ইজ ফেয়ারলি কমন। গল ব্লাডারে ক্যান্সার হয়, এক্সেপশনাল, খুব কমন নয়। একেবারে ওল্ড এজে গিয়ে, বুঝেছো, কেউ যদি বেশি দিন বাঁচে তাহলে বাঁচার তো যেমন সুফল আছে কুফলও আছে। বেশি দিন বাঁচলে ক্যান্সার হওয়ার চান্স বেড়ে যায়, কাজে অনেক বেশি বয়সে গিয়ে যদি কেউ বাঁচে গল ব্লাডার ক্যান্সারও হতে পারে। বাট দিস ইজ নট সো কমন। কিন্তু কোলেলিথিয়াসিস, স্টোন ইন দ্য গল ব্লাডার, অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক ইনফ্লামেশন ইজ ফেয়ারলি কমন। এবার গল ব্লাডার মানেই বাইল, বাইল, ঠিক আছে? বাইল মানেই বাইল ডাক্ট, ঠিক আছে? তাহলে গল ব্লাডারে যদি কিছু হয় তাহলে আমাকে বাইল ডাক্টটাও দেখতে হবে। গল ব্লাডারের সঙ্গেই রয়েছে, পাশেই গল ব্লাডারটা লিভারের গায়ে রয়েছে, তারপরে গল ব্লাডারের একটা ডাক্ট সিস্টেম আছে, সিস্টিক ডাক্ট, তারপরেই বাইল ডাক্ট। সেই বাইল ডাক্টটা কোথায় আছে? মোস্টলি লাইজ ইন দ্য রাইট ফ্রি মার্জিন অফ লেসারোমেন্টাম। এছাড়া বাইল ডাক্ট ডুওডিনামের পেছনে আছে। এছাড়া বাইল ডাক্ট কোথায় আছে? হেড অফ প্যাঙ্ক্রিয়াসের পেছনে, বুঝেছো? তাহলে সিবিডির তিনটে সেগমেন্ট আছে। আমরা এরকম বলি, অ্যাবভ দ্য ডুওডিনাম যেটা রাইট ফ্রি মার্জিনে আছে, সুপ্রা ডুওডিনাল সেগমেন্ট যেটা ডুওডিনামের পেছনে আছে, সেটা রেট্রো ডুওডিনাল সেগমেন্ট যেটা ডুওডিনামের নিচে আছে ইন রিলেশন টু দ্য হেড অফ প্যাঙ্ক্রিয়াস, সেটাকে ইনফ্রা ডুওডিনাল সেগমেন্ট। তাহলে কমন বাইল ডাক্ট সিবিডি যখন সেগমেন্ট বলি, মনে রাখা এমন কিছু ডিফিকাল্ট না নয়। ইফ ইউ অ্যাপ্লাই ইউর মাইন্ড, তুমি যদি মাথাটাকে একটু লাগাও, এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়। বাইল ডাক্ট একটা এইরকম স্ট্রাকচার, বাইল ডাক্ট একটা এরকম স্ট্রাকচার, এরকম একটা স্ট্রাকচার। এটা সিস্টিক ডাক্ট, এটা রাইট হেপাটিক ডাক্ট, এটা লেফট হেপাটিক ডাক্ট। এই যে অংশটা, এই অংশটা ছোট্ট অংশ, এই যে ছোট্ট অংশটা, এটা কমন হেপাটিক ডাক্ট, ঠিক আছে? এটা সিস্টিক ডাক্ট, এটা কমন বাইল ডাক্ট, সিবিডি, সিবিডি, কমন বাইল ডাক্ট। এই কমন বাইল ডাক্টের এই সেগমেন্টটা ডুওডিনামের উপরে আছে, সুপ্রা ডুওডিনাল। এই সেগমেন্টটা ডুওডিনামের পেছনে আছে, ফার্স্ট পার্ট। রেট্রো ডুওডিনাল, যেহেতু ডুওডিনামের পেছনে আছে, রেট্রো, রেট্রো ডুওডিনাল। এই সেগমেন্টটা হেড অফ প্যাঙ্ক্রিয়াসের পেছনে আছে, ডুওডিনামের নিচে, ইনফ্রা ডুওডিনাল। কি এমন আছে বাবা? অ্যানাটমি অনেক সহজ, ফিজিওলজি অনেক কঠিন, কারণ ফিজিওলজিতে কনসেপ্ট আছে, কিন্তু অ্যানাটমি দেখা যায়, বইয়ে ছবি আছে, তারপরেও তোমরা বলতে পারো না কি আছে। কোনো কিচ্ছু নেই অ্যানাটমি, শুধু নাম, শুধু নামের বাহার। সিবিডি তিনটে সেগমেন্ট, নাম জিজ্ঞেস করবো, নাম বলতে পারলেই হয়ে গেল। ডুওডিনামের ওপরে, ডুওডিনামের পেছনে, ডুওডিনামের নিচে, সুপ্রা ডুওডিনাল, রেট্রো ডুওডিনাল, ইনফ্রা ডুওডিনাল। বুঝেছো? অ্যানাটমিতে কিছু নেই, সহজ। যাই হোক, তাহলে the part of portal vein that lies in the right free margin of lesaromentum is also important. তার কারণ surgeons too often has to deal with the common bile duct. এবার ওই জায়গাটায় সার্জারি কিন্তু বেশ কঠিন, সেটা যিনি সার্জন তিনিই জানেন, বুঝেছো? কারণ বাইল ডাক্টে যদি স্টোন হয়
তাহলে সেই স্টোন রিমুভ করা, তারপর সেলাই করা, অনেক ঝামেলা। এবার সেটা তুমি যখন যদি সার্জারি যদি কখনো ভবিষ্যতে করো তখন তুমি বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। কিন্তু এখন বাইল ডাক্ট পরীক্ষায় পাশ করাটা কোনো ব্যাপার না, ওটা কিন্তু যথেষ্টই সহজ। তাহলে পোর্টাল ভেনের তিনটে ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমরা বললাম। এই তিনটি জায়গায় ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। কাজেই পোর্টাল ভেন বিহাইন্ড দ্য নেক অফ প্যাঙ্ক্রিয়াস আছে, বিহাইন্ড দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ ডুওডেনাম আছে, ইন দ্য রাইট সানুমেন্টাম আছে, এটা মনে রাখতে হবে। এইবার আমরা পোর্টাল ভেন আসল জায়গায় যাব। এই যে পোর্টাল ভেন যেটা আমরা এখন পড়াবো, this portal vein belongs to a system of veins. এই যে পোর্টাল ভেন যেটাকে পড়াবো, যেটা নিয়ে খানিকক্ষণ বললাম, এটাকে আমরা বলি হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম। এটার নাম হচ্ছে হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম, হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম, হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম। তাহলে দেখো এতক্ষণ পর্যন্ত পোর্টাল ভেন একটা স্ট্রাকচার ছিল শুধু, যে স্ট্রাকচারটা নিয়ে আমরা বলছিলাম। নাও এটাকে আমরা উই আর ইনক্লুডিং, এই এদিকটা একটা প্রচুর ভিড়, ডান দিকে ভিড় কেন? সো ফার I have said about the portal vein as if it is merely a structure like any other structure that we have seen. Now I am saying that the portal vein belongs to a system, hepatic portal system. তার মানে এর ক্যানভাসটা অনেক বড় হয়ে গেল, তাই না? Once I say a system, তাহলে ক্যানভাসটা অনেক বড় হলো। Why I am calling this as hepatic portal system? Because in human body we will find such systems elsewhere. Veins forming system আমরা অন্য জায়গায়ও পাবো। Now from Subhashis স্যারের নলেজ, বলো স্যার কি সিস্টেমের নাম বলেছে? সুভাষিস স্যার পড়িয়েছেন, কারণ পিটুইটারি হরমোন নিয়ে বলতে গেলে ওই সিস্টেমের নাম বলতেই হয়। বলো। হ্যাঁ, এই তো তোমাদের নলেজ হচ্ছে ওই রকম। তোমরা ঘটনাটা হচ্ছে পুরো নামটাও বলতে পারো না, এমনই অপদার্থ তোমরা যে উনি যে পুরো নামটা বলেছেন সেই পুরো নামটাও বলা যাচ্ছে, এমনই অপদার্থ। মানে একটা সামান্য নাম, সেটা ইউ ক্যানট স্পেল আউট। স্যার 1 ঘন্টা ধরে কত কিছু ছবি ফবি আঁকলেন, কত কিছু আমি দেখলাম, স্যার কত কষ্ট করে পড়াচ্ছে, রেজাল্ট 0। হ্যাঁ, তাহলে এই তো বললো পুরো কথাটা, হাইপোথ্যালামো হাইপোফিশিয়াল পোর্টাল সিস্টেম। এই যে লাল জামা, হাইপোফিশিয়াল পোর্টাল সিস্টেম। তাহলে পোর্টাল সিস্টেমটার নাম হচ্ছে হাইপোথ্যালামো হাইপোথ্যালামো হাইপোফিশিয়াল হাইপোফিশিয়াল পোর্টাল সিস্টেম, হাইপোফিশিয়াল পোর্টাল সিস্টেম। এটা না মনে রাখার কি আছে রে বাবা? হাইপোথ্যালামাসে কিছু নিউক্লিয়াই আছে, পিটুইটারি মানে হাইপোফাইসিস, সেখানে কিছু এন্ডোক্রিন সেলস আছে, ঠিক আছে, ইনভলভিং দ্য হাইপোথ্যালামাস এন্ড দ্য পিটুইটারি। একটা সেট অফ ভেনস আছে, সেটাকে আমরা বলি হাইপোথ্যালামো হাইপোফিশিয়াল পোর্টাল সিস্টেম। তাহলে দিস পোর্টাল সিস্টেম ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, from exam point of view, from clinical point of view. The third portal system is not so important in human, কিন্তু মনে রাখতে হবে আর একটা পোর্টাল সিস্টেম আছে that operates within the kidney, within the kidneys, তার নাম হচ্ছে renal portal system। সেটা তুমি বায়োলজিতে পড়েছো, renal portal system। তাহলে এই তিনটে পোর্টাল সিস্টেম আছে, তিনটে পোর্টাল সিস্টেম আছে, renal portal system। তাহলে this portal vein belongs to hepatic portal system, ঠিক আছে। Now these three system of veins, these three set of veins, we include them as portal veins belonging to portal system। কেন বলছি? Why we are saying
that this set of veins is somewhat different than the other veins that we see in human body. কি স্পেশালিটি আছে এই ভেন্সের বলো? এই যে ভেন্স যাদের আমরা পোর্টাল ভেন্স বলছি এদের কি স্পেশালিটি আছে বলে দিচ্ছি আমি। এটাও এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, কিন্তু যাই হোক আমি বলে দিচ্ছি, এটা আমারই তো ক্লাস, বলতে হবে। all the veins that you encounter in human body, they begin in a capillary plexus. We know, তাই না? এই যে ক্যাপিলারি প্লেক্সাস আছে, এই যে ক্যাপিলারি প্লেক্সাস আছে, নেটওয়ার্ক, একটা নেটওয়ার্ক ক্যাপিলারি প্লেক্সাস। এই ক্যাপিলারি প্লেক্সাসের একটা ফিডিং ভেসেল থাকে। এগুলো তোমার বায়োলজিতে তুমি যে কোচিনে পড়েছো ভাই, আকাশ ফাকাশ ইত্যাদি, সেখানে খুব ভালো করেই পড়ায় আইনো, হ্যাঁ, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তোমরা কিছুই বলতে পারো না। আকাশ টাকাশে যথেষ্টই ভালো করে পড়ায়। তো এর একটা এই ক্যাপিলারি সিস্টেমের একটা ফিডিং ভেসেল থাকে, ফিডিং ভেসেলটা বিলংস টু দ্য arterial system. তাহলে arteries, they end in capillaries. All the arteries, after giving out branches, ultimately will end in capillaries. Where do we find the capillaries? We find the capillaries in the tissues, in the organs. Because via the capillaries, only via the capillaries, exchange can occur. নিউট্রিয়েন্টস এন্ড অক্সিজেন, ঠিক আছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, টিস্যু রেসপিরেশনে যা সমস্ত আছে, টিস্যু রেসপিরেশন, টিস্যু নিউট্রিশন, এভরিথিং হ্যাপেন্স এট দ্য ক্যাপিলারি লেভেল। ওই যে ফিমোরাল আর্টারি দেখেছো, ওখান থেকে অক্সিজেন বেরিয়ে যাচ্ছে, এরকম তো হবে না। প্রোফান্ড আর্টারি আছে, ওখান দিয়ে অক্সিজেন বেরিয়ে যাচ্ছে, নিউট্রিয়েন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে, হয় কখনো? তাহলে আলটিমেটলি ইট ইজ দ্য ক্যাপিলারিজ which is responsible for exchange. এবার তুমি এই মোটা মোটা বড় বড় দেখতে দেখতে কি বলতো, যা দেখা যায় না সেটাই অনেক বেশি মূল্যবান। যা আমরা দেখতে পাই না, জগৎ সংসারে যা দেখা যায় না, কি দেখা যায় না, অথচ সব মানুষ বিলঙ্গিং টু এভরি রিলিজিয়ন বারিং মি, ঠিক আছে, সব মানুষ একটা জিনিস দেখা যায় না তাতে বিশ্বাস করে, কি? ভগবান, গড, আল্লাহ, বুঝেছো? তাহলে আলটিমেটলি যা দেখা যায় না তার মূল্য অনেক বেশি। ক্যাপিলারিজ দেখা যায় না, আমরা কি ক্যাপিলারিজ সার্চ করি? বাট ইট ইজ দ্য ক্যাপিলারিজ ফর হুইচ ইউ আর সার্ভাইভিং। ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক না থাকলে এক্সচেঞ্জ হতোই না, বুঝেছো? কাজে ক্যাপিলারিজ এর প্রেজেন্স ভুললে হবে। প্লিজ রিড ইউর জেনারেল অ্যানাটমি বুক, বুঝেছো? জেনারেল অ্যানাটমি বইটা পড়বে। তুমি যদি ক্যাপিলারিজ ডিফাইন না করতে পারো ভাইবা টেবিলে, আমার মতো লোক যদি থাকে, আমি কিন্তু ফেল করাবো, বুঝেছো? এবং যারা পরীক্ষা দিতে আসবে তাদেরও বলে দেবো যে ক্যাপিলারিজ ডিফাইন না করতে পারলে যেন ফেল করিয়ে দেয়। ক্যাপিলারিজ আর এক্সচেঞ্জ ভেসেলস। ক্যাপিলারিজ কে আমরা কিরকম ভেসেলস বলি? এক্সচেঞ্জ ভেসেলস, মনে রাখবে, ঠিক আছে? ক্যাপিলারি দিয়ে এক্সচেঞ্জ হয়। ক্যাপিলারিজ আর রেসপন্সিবল ফর টিস্যু নিউট্রিশন অ্যান্ড টিস্যু রেসপিরেশন। নিউট্রিশন রেসপিরেশন ছাড়া তো বাঁচবে না। লাঙে অক্সিজেন এলো, হয়ে গেল, হবে না রে বাবা, টিস্যু লেভেলে অক্সিজেনটা নিয়ে যেতে হবে তো। তাহলে ক্যাপিলারিজ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে all the arteries ultimately end in capillaries, and from the capillaries begin the veins. তাহলে arteries end in capillaries, veins begin in the capillaries.
veins begin in the capillaries. তাহলে রিটার্নিং যে ভেসেলটা আছে, এখান থেকে যে রিটার্নিং ভেসেল, সেই রিটার্নিং ভেসেল হচ্ছে একটা ভেন। এটা একটা ভেন আর এটা একটা আর্টারি। ঠিক আছে? তাহলে এই যে ক্যাপিলারিজ আছে, এই ক্যাপিলারিজ এর ওপেন এন্ডেড, এরা কিন্তু ওপেন এন্ডেড, ক্লোজ নয়। একটা আর্টেরিয়াল এন্ড আছে, একটা ভেনাস এন্ড আছে। সবাই বায়োলজিতে পড়েছো বাবা, বুঝেছো? যেটা তুমি পড়ে এসছো অল্প বয়সে, সেটাকে ফেলে দিলে হবে না রে ভাই, বুঝেছো? এই যে আমি কথা বলছি, বাংলায় বলছি বা ইংরেজিতে বলছি, আমার তো লেটার্স লাগছে, বাংলা লেটার্স লাগছে, ইংরেজি লেটার্স লাগছে। কাজে প্রাইমারি স্কুলের টিচার বা প্রেপের টিচার তোমাকে যে পড়িয়েছে তার মূল্য নেই ভাবলে কিন্তু হবে। প্রত্যেকটা জিনিসের মূল্য আছে, বুঝেছো? প্রত্যেকটা জিনিসের মূল্য আছে। আচ্ছা, তাহলে ক্যাপিলারিজ, আর্টেরিয়াল এন্ড ভেনাস এন্ড আছে, arteries end in capillaries, veins begin in capillaries. তাহলে this is the rule. All the veins in human body, they begin in the exchange vessels or in capillaries. ঠিক আছে? And ultimately, where they end, ultimately they will give rise to two great vessels, inferior vena cava, superior vena cava, which will be ending in the chamber concerned right atrium of the heart. তাই তো? এরকমই নিয়ম। But the veins that we include in the portal system, they begin in capillaries, end in capillaries. There are two sets of exchange vessels আমি দেখতে পাই। They are beginning in capillaries, ending in capillaries. In case of portal vein, it will be beginning in the capillaries. Where? বলবো একটু। The portal vein will end in capillaries. Where? ঠিক আছে? তাহলে আমরা এই যে হাইপোথ্যালামো হাইপোফিশিয়াল বললাম, এখানেও যে সেটস অফ ভেন্স কে পাবো, দে বিগিন ইন ক্যাপিলারিজ এন্ড এন্ড ইন ক্যাপিলারিজ। ঠিক আছে? একটা ক্যাপিলারি সেট এট দ্য ফরমেশন আছে, একটা ক্যাপিলারি সেট টার্মিনেশনে আছে। রেনাল পোর্টাল সিস্টেম, দ্য সেম হোল্ডস গুড। ইন কেস অফ হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম, দ্য সেম হোল্ডস গুড। ঠিক আছে? সেই জন্য আমরা একে পোর্টাল ভেন বলছি। হ্যাঁ, হেপাটিক পোর্টাল সিস্টেম। এবার আমি নেক্সট চলে যাই। ব্যাপারটা কি জানো তো, আমি তোমাকে বলছি, কালকেই আমার সঙ্গে একজন সার্জনের সঙ্গে কথা হচ্ছে, উনি বলছিলেন যে অ্যানাটমি ইজ দ্য মাদার অফ সার্জারি। উনি দুঃখ করছিলেন এই যে তোমার আউটগোয়িং ব্যাচ। আমি বললাম আপনি আউটগোয়িং ব্যাচকে বলবেন, আউটগোয়িং ব্যাচ একটু হ্যান্ডিক্যাপ, এটা ঘটনা। আমি বলেছি ওনাকে যে ওদের বলবেন যে আমার বডি, দুটো বডিতে এবার 4টে ইঙ্গুইনাল ক্যানালের ভেতরে 3টে ইঙ্গুইনাল ক্যানাল ভীষণ ভালো হয়েছে। কাজে আউটগোয়িং ব্যাচকে বলবেন যে ওরা যেন এসে দেখে যায় আমার বডি আছে। বলছিলেন যে ইঙ্গুইনাল ক্যানাল, আমি জিজ্ঞেস করছি ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া এসছে, কেস এসছে ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া, তো অ্যানাটমি অফ ইঙ্গুইনাল ক্যানাল না জানলে হার্নিয়া তুমি কি বুঝবে? ঘোড়ার ডিম বুঝতে পারবে না তো। তো বলছে ওরা বলছে কথা কিছু কিছু বলছে, বাট হোয়াট আই এম ফাইন্ডিং, দে ডিডন্ট হ্যাভ এ কনসেপ্ট। মানে একটা কনসেপ্ট তো তৈরি হওয়া বুঝতে হবে, কারণ কনসেপ্ট ছাড়া তো হয় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেই। তো আমি বললাম যে দেখুন, লাস্ট ইয়ারের ব্যাচ হ্যান্ডিক্যাপ ছিল, যখন ওদের ইঙ্গুইনাল ক্যানাল হয়েছে একটাই বডি ছিল, কাজেই সেই একটা বডিতে আমরা একটা সাইডে করেছিলাম, আর একটা সাইডে করতে পারিনি, নষ্ট হয়ে গেছিল। কাজেই ওদের বলবেন আমার বডি আছে, ভালো বডি, 3টে ইঙ্গুইনাল ক্যানাল খুব ভালো হয়েছে দুটো বডিতে, কাজেই ওরা যদি এসে দেখে ওরা কিন্তু দেখতে পাবে। বলেছি তো, বলে যে ঠিক আছে আমি বলবো, কিন্তু দেখুন ওদের তো ব্যাপার হয়ে গেলে, হ্যাঁ ঠিক আছে, না এলে আর আমি কি করবো? আমিও কিছু করতে পারবো না, আপনিও কিছু করতে পারবেন না। যাই হোক, এবার তাহলে পোর্টাল ভেন যেটাকে নিয়ে আমরা কথা বলছি, it will be beginning in the capillaries. So let us see first where we will be finding such capillaries in case of this portal vein. We will be finding such capillaries in all the segments of the abdominal part of GI tract.
abdominal part of GI tract in all the segments. Abdominal part of GI tract মানে এইটা কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো, এক লপ্তে তোমাকে বলে দিতে হবে। তুমি যদি এইটা না বলতে পারো তাহলে আমি বলবো তুমি কিছুই জানো না। অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ জিআই ট্র্যাক্ট মানে পরপর সহজ, আমি দেখো বলছি, ঠিক তুমিও এইভাবেই বলতে পারবে একটু যদি তুমি চেষ্টা করো। এমন কিছু ডিফিকাল্ট না, ভিজুয়ালাইজ করতে হয়। তুমি তো বডিটা দেখছো, অ্যাবডোমিনাল ইসোফেগাস, আমি তো এক্ষুনি এঁকে দিতে পারি কিন্তু আমি আঁকতে চাইছি না। অ্যাবডোমিনাল ইসোফেগাস কারণ তুমি দেখেছো অলরেডি। অ্যাবডোমিনাল ইসোফেগাস, ইসোফেগাসটা কিন্তু অনেক বড়, শুরু হয় এখানে লোয়ার নেকে, তারপরে একটা লম্বা থোরাসিক সেগমেন্ট আছে, তারপরে একটা ছোট্ট অ্যাবডোমিনাল সেগমেন্ট আছে। তাহলে ইসোফেগাসের একটা শর্ট সার্ভাইকাল সেগমেন্ট আছে, একটা শর্ট অ্যাবডোমিনাল সেগমেন্ট আছে, আর একটা লং থোরাসিক সেগমেন্ট আছে। তাহলে পোর্টাল ভেন নিয়ে আমি যখন বলছি অ্যাবডোমিনাল ইসোফেগাসের কথা বলছি, একটু ছোট্ট ইসোফেগাস যেটা ডায়াফ্রামের নিচে আছে। নেক্সট স্টমাক, নেক্সট ডুওডিনাম, নেক্সট জেজুনাম ইলিয়াম, next cecum appendix, then the different segments of colon, finally the rectum, anal canal. ঠিক আছে? তাহলে এই all the segments of abdominal part of GI tract. এইবার দেখো where does GI tract, এই আমি দেখো কিভাবে পড়াচ্ছি, আমি কিন্তু বইয়ে যেভাবে লেখা আছে পোর্টাল ভেন আমি কিন্তু সেইভাবে পড়াচ্ছি না, কারণ আমি সেভাবে পড়াবো না, কারণ ওটা তো বই হয়ে যাবে। আমি তো বই নই, আমি তো চলমান বই, ঠিক আছে? কাজে আমি বইয়ের মতো পড়াবো না, কিন্তু আমি যেটা পড়াবো সেটা আবার বইয়ে লেখা আছে। আমি বলছি কি অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ জিআই ট্র্যাক্ট, আমি সব বললাম কিন্তু আমি একটা এক্সক্লুড করেছি, জিআই ট্র্যাক্ট। জিআই ট্র্যাক্ট খাবার, অ্যাবডোমিনাল ইসোফেগাস, স্টমাক, ডুওডিনাম, জেজুনাম ইলিয়াম, সিকাম অ্যাপেন্ডিক্স, ডিফারেন্ট সেগমেন্টস অফ কোলন, রেকটাম, বাদ দিলাম কাকে? অ্যানাল ক্যানাল বাদ দিয়েছি। তাহলে অ্যানাল ক্যানালে কি পোর্টাল সিস্টেমের ক্যাপিলারিজ নেই? আছে, কিন্তু আমি বাদ দিয়েছি কেন? অ্যানাল ক্যানাল অ্যাবডোমেনে থাকে না। 3.8 সেন্টিমিটার of the anal canal, anal canal এর লেংথ হচ্ছে 3.8 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে? 1.5 ইঞ্চ, রাফলি 1.5 ইঞ্চ, ঠিক আছে? only 3.8 সেন্টিমিটার anal canal এর লেংথ। কোথায় আছে? কোথায় আছে? এই যে আমার বডি আছে, এই বডিতে তুমি অ্যানাল ক্যানাল ফিল করতে পারবে? অবশ্যই পারা যাবে। তোমার ইচ্ছে থাক আর না থাক, যদি তুমি ডাক্তার হও তাহলে অ্যানাস দিয়ে তোমাকে ফিঙ্গারিং করতে হবে, বুঝেছো? ফিঙ্গারিং করতে হয় অ্যানাস দিয়ে, হ্যাঁ, ঠিক আছে? এবার অ্যানাস দিয়ে আমরা ফিঙ্গারিং করে কি করি? আমরা অ্যানাল ক্যানালও দেখি, পাশাপাশি অ্যানাল ক্যানালের কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা ফিল করি, দেখতে তো পাই না, ফিল করবার চেষ্টা করি। এছাড়া আমরা রেকটামেও ঢুকি, তার কারণ 3.8 সেন্টিমিটার তো অনলি, রেকটামেও ঢুকি। তো এই এক্সামিনেশনটাকে আমরা বলি, ঠিক আছে, পার রেকটাল এক্সামিনেশন, পিআর ইউজুয়ালি। পার অ্যানাল এক্সামিনেশন কিন্তু বলি না, পার রেকটাল এক্সামিনেশন বলি, কিন্তু রেকটামে তো আর ঢুকতে পারবো না। অ্যানাস ছাড়া জিআই ট্র্যাক্ট কোথায় ওপেন করছে? মাউথ। আর কোথায় শেষ? অ্যানাস। তাহলে আমি অ্যানাস দিয়ে ইভেন ইন ডেড বডি তুমি গ্লাভ পরে ফিঙ্গারিং করতে পারো, অ্যানাল ক্যানালটা ফিল করতে পারো, ঠিক আছে? আমি বলবো না তো, ডেড বডি ক্যাডেভারে বলবো, কিন্তু এই অ্যানাল ক্যানালটা দেখারও প্রয়োজন আছে, একটা ডিসেকশন করে দেখতে হবে, কিন্তু সেই ডিসেকশনটা আনফরচুনেটলি ফ্রম দিস পার্ট অফ ইন্ডিয়া উঠে গেছে, অন্য পার্ট অফ ইন্ডিয়াতে হচ্ছে কিনা আমি ভাই বলতে পারবো।
সেই ডিসেকশনটার নাম হচ্ছে ডাইসেকশন অফ পেরিনিয়াম। পেরিনিয়াম বলে একটা জায়গা আছে, ঠিক আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা, যেখানে এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া আছে আর অ্যানাল ওপেনিংটা আছে। তো ওখানকার তো একটা অ্যানাটমি আছে। তো পেরিনিয়াম যদি আমরা ডাইসেক্ট করতাম তাহলে তুমি অ্যানাল ক্যানালটা দিব্যি খুব ভালো বুঝতে পারবে। তো যাই হোক, সে তো হবে না, কিন্তু পেরিনিয়াম পড়াতে হবে, পরীক্ষায় আছে, সিলেবাসে আছে, আমরা পড়াবো থিওরিটিক্যাল, সেখান থেকে তুমি যা বুঝবে বুঝবে। তো এইবার কথা হচ্ছে আমরা অ্যানাল ক্যানালকে এক্সক্লুড করলাম, তাহলে অ্যানাল ক্যানালে কি নেই পোর্টাল সিস্টেমের ক্যাপিলারিজ ফ্রম ওয়্যার দ্য পোর্টাল ভেন উইল বিগিন? আছে। কত দূর পর্যন্ত আছে? কিন্তু আমি দেখো কি বলেছি, অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ জিআই ট্র্যাক্ট, অ্যানাল ক্যানালকে এক্সক্লুড করেছি। তাহলে আমি এবার ইনক্লুড করব অ্যানাল ক্যানাল, কিন্তু এই জায়গায় ইনক্লুড করব না, এখানে কিন্তু ইনক্লুড করতে পারবো না, আমি এইখানে আলাদা করে ইনক্লুড করব অ্যানাল ক্যানাল আপ টু দ্য পেকটিনেট লাইন, আপ টু দ্য পেকটিনেট লাইন। এসব তুমি যখন অ্যানাল ক্যানাল হবে জানতে পারবে, ঠিক আছে, আপ টু দ্য পেকটিনেট লাইন। তাহলে অ্যানাল ক্যানালের ভেতরে লাইন আছে একটা, তার নাম পেকটিনেট লাইন। ওই পেকটিনেট লাইন পর্যন্ত যে ক্যাপিলারিজ গুলো আছে বিলং টু দ্য পোর্টাল ভেন, ঠিক আছে। নেক্সট, আর কোথাও ক্যাপিলারিজ থেকে, ক্যাপিলারিজে আমি দেখব পোর্টাল ভেন শুরু হচ্ছে, আমরা স্প্লিনকে ইনক্লুড করব, স্প্লিন। আমরা আর কাকে ইনক্লুড করব? প্যানক্রিয়াসকে ইনক্লুড করব। আমরা আর কাকে ইনক্লুড করব? গল ব্লাডারকে ইনক্লুড, গল ব্লাডারকে ইনক্লুড করব, ঠিক আছে। এবার স্প্লিন এন্ড প্যানক্রিয়াস ভেরি মাচ রিলেটেড টু জিআই ট্র্যাক্ট। তোমার ডেভেলপমেন্ট অফ জিআই ট্র্যাক্ট শুরু হয়েছে, একটা ক্লাস হয়েছে আমি জানি, সুব্রময় স্যার নিচ্ছেন। এইবার স্প্লিনের ডেভেলপমেন্ট কোথায়? লেফট লেয়ার অফ দ্য ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম, লেফট লেয়ার অফ দ্য ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম। স্যার বলেছে মেসেনকাইমাল ইন ডেভেলপমেন্ট, মেসোডাম থেকে ডেভেলপ করে, এন্ডোডাম নয়। তাহলে ডরসাল মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম মানে স্টমাক, মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম মেসেন্ট্রি অফ দ্য স্টমাক। তাহলে স্প্লিন জিআই ট্র্যাক্টের সঙ্গে রিলেটেড হয়ে গেল। কাজে why not the splenic capillaries will end in the portal system, সেই জন্য আমরা স্প্লিনকে ইনক্লুড করেছি। প্যানক্রিয়াস স্যার এখনো হয়তো পড়াননি, নাম্বার 2 ক্লাসে পড়াবে। প্যানক্রিয়াস অলসো ডেভেলপস ফ্রম পেয়ার্ড ডাইভার্টিকুলি অফ জিআই ট্র্যাক্ট। ডুওডিনামের থেকে দুটো ডাইভার্টিকুলাম, একটা ভেন্ট্রাল ডরসাল, তারা কোয়ালেস করবে, ফিউজ করবে, will give rise to the pancreas. তাহলে pancreatic secretion, exocrine secretion, the enzymes reach the duodenum. Pancreatic ductটা কোথায় ওপেন করে? সেকেন্ড পার্ট অফ duodenum. তাহলে pancreas very much is a gland, exocrine gland of the GI tract. তাহলে of the pancreas will be ending in this portal vein, ঠিক আছে। gallbladder, it lies beneath the liver, ঠিক আছে। কাজেই gallbladder যে ক্যাপিলারি সিস্টেম, they also ending the portal vein. তাহলে all these things will be delivering blood to this portal vein, যেটা একটা শর্ট ট্রাঙ্ক। কত লেন্থ? 7.5 সেন্টিমিটার। পোর্টাল ভেন যেটা সম্বন্ধে আমি বললাম, বিহাইন্ড দ্য নেক অফ প্যানক্রিয়াস আছে, বিহাইন্ড দ্য ডুওডিনাম আছে, ইন দ্য রাইট ফ্রি মার্জিন আছে। টোটাল লেন্থ কত? 3 ইঞ্চ, 7.5 সেন্টিমিটার। তাহলে 7.5 সেন্টিমিটার লেন্থ অফ পোর্টাল ভেন, how could it receive venous blood from so distant organs? Obviously via the tributaries. বুঝেছো? সব উপনদী আছে, ট্রিবিউটারিজ বাংলা কি? উপনদী। ট্রিবিউটারিজ উপনদী, সব উপনদী দিয়ে আলটিমেটলি will be reaching blood to the trunk of portal. তাহলে সেই ট্রিবিউটারিজ গুলো কি? সেই ট্রিবিউটারিজ গুলো
ভীষণই সহজ, মনে রাখা ভীষণই সহজ। ইফ ইউ নো, আর্টারিস তো পড়তেই হবে, ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চেস অফ অ্যাবডোমিনাল ওটা পড়তেই হবে, সেই জন্য তিনটে আলাদা আলাদা করে ডিসেকশন করে দেখানো হয়েছে। সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি, ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি। All these arteries and their branches are accompanied by veins, you have seen. Superior mesenteric artery, vein, inferior mesenteric artery, vein. Celiac trunk এর সঙ্গে vein পাওনি, but left gastric artery will be accompanied by left gastric vein, splenic artery will be accompanied by splenic vein, ঠিক আছে? সেরকম gastroepiploic arteries will be accompanied by veins, ঠিক আছে? celiac vein বলে কিছু নেই, কিন্তু celiac trunk এর যে ব্রাঞ্চেস আছে, all the branches are accompanied by veins. তাহলে all such veins will ultimately be delivering blood to the portal vein, trunk of portal vein, which is only 7.5 centimeter long. তাহলে how could we put the tributaries on paper? এটা তো আমি বললাম, কথায় বললাম, কিন্তু কথায় বলে তো ভাই পরীক্ষা হবে না। এই যে আমি কথা বললাম, এই বলে তো পরীক্ষা হবে না, পরীক্ষায় তোমাকে কথা বলতে দেবে না। তুমি বলবে স্যার আমি লিখবো, আমি স্যার বলবো, আপনি যেরকম বলেছিলেন আমি বলবো। ইট ইজ নট অ্যালাউড ইন ফর্মাল সিস্টেম, যার জন্য ফর্মাল সিস্টেম ঘোড়ার ডিমের সিস্টেম। ফর্মাল সিস্টেমে কিছু হয় না। এই যে ফর্মাল সিস্টেম, তুমি যে পয়সা দিয়ে পড়ছো, আমি যে পয়সা পেয়ে পড়াচ্ছি, তুমি যে পরীক্ষা দিচ্ছ, ঘোড়ার ডিম হয়, কিচ্ছু হয় না, যার জন্য আমি কিছু রেজাল্ট পাই না। আরে এভাবে হয় না, পড়াশোনা এইভাবে হয় না, সোজা সাপটা কম। কাজেই you have to put the tributaries on paper. তাহলে let me put the tributaries on paper. এবার দেখো আমি তোমাকে প্রথমে কিন্তু বলে দিয়েছি যে কিভাবে মনে রাখতে হবে। এবার দেখো আমি যখন পুট করব ট্রিবিউটারিজ গুলো অন পেপার, তুমি দেখবে কি সহজ ব্যাপারটা, বুঝেছো? Let me put the tributaries on paper and complete. Let me begin from below. নিচ থেকে শুরু করি, নিচ থেকে শুরু করি করে আমি ইসোফেগাসে পৌঁছে যাব। তাহলে নিচ থেকে যদি শুরু করি, আমাকে ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন দিয়ে শুরু করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে ট্রিবিউটারিজ অফ ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন, tributaries of inferior mesenteric vein will be getting their blood from the capillary system within the hind gut. স্যার পড়িয়েছেন GI tract 1 নম্বর ক্লাস hind gut, কাজে আমি আর বলবো না, ঠিক আছে? hind gut মানে left third of transverse colon, descending colon, pelvic colon, ঠিক আছে? anal canal up to the pectinate line. Rest of the anal canal ectodermal proctodium, জানো তো? মাউথ ক্যাভিটি ectodermal স্টোমোডিয়াম। তাহলে এটা যদি স্টোমোডিয়াম হয়, তাহলে নিচেরটা যেটা ফিঙ্গারিং করছো ওটাও ectodermal, माय डियर। अरे भाई ऐसा करके तुमको याद करना है, अरे मेक इट फनी। जहां मैं फिंगरिंग करता हूं वो भी ectodermal है, line by skin, it is proctodium, it is স্টোমোডিয়াম। ঠিক আছে, ectodermal। তাহলে স্টোমোডিয়াম, মাউথ পিট ectodermal, লাস্ট পার্ট অফ অ্যানাল ক্যানাল লাইন বাই স্কিন proctodium, ঠিক আছে? ওটা কিন্তু এন্ডোডার্মাল হাইন্ড গাট নয়। তাহলে এন্ডোডার্মাল হাইন্ড গাট কোথায় শেষ? পেকটিনেট লাইন। সেই জন্য আমি বলেছি কি অ্যানাল ক্যানাল আপ টু পেকটিনেট, ঠিক আছে? তাহলে লেট মি পুট the tributaries of inferior mesenteric vein deriving their blood from the hind gut segment. খুব সহজ। কি নাম? নাম্বার 1 superior rectal vein, superior rectal vein, superior rectal vein, ঠিক আছে? superior rectal artery পেয়েছো, তার সঙ্গে vein আছে। নাম্বার 2 sigmoidal veins, sigmoidal arteries পেয়েছো, sigmoidal veins, vein নয় কিন্তু veins,
অনেকগুলো ভেন থাকবে, ঠিক আছে, টু ডিরাইভ ব্লাড ফ্রম দ্য সিগময়েড কোলন। তার কারণ সিগময়েড কোলনটা তো অনেক বড়, 40 সেন্টিমিটার লেন্থ। তারপরে 3 নম্বর লেফট কলিক ভেন, লেফট কলিক ভেন, লেফট কলিক আর্টারি পেয়েছো, ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি। কিছু কঠিন নয়, আমি বারবার তোমাকে বলছি, অ্যানাটমি হচ্ছে একটা, কি বলবো, একটা বাংলা বাজারের সাবজেক্ট, সহজ। একটু যদি তুমি ছবিগুলো দেখো, একটু যদি বুঝে পড়ো, অ্যানাটমি সহজ। এই জন্যই আমার মতো গাধা অ্যানাটমি পড়াচ্ছে, বুঝেছো? অ্যানাটমি সহজ, আমি নিজেকে গাধাই ভাবি, ঠিক আছে। এবার ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন, ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন হয়ে গেল। তাহলে এই ট্রিবিউটারিজ গুলো দিয়ে ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন। এবার এই ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেনটাকে আমি তুলে নিয়ে যাব, আমি তুলে নিয়ে গেলাম, কারণ একে তো এর ব্লাডটাকে দিতে হবে। ইট হ্যাজ টু ডেলিভার ইটস ব্লাড টু সাম আদার লার্জার চ্যানেল। হোয়াট ইজ দ্যাট লার্জার চ্যানেল? স্প্লেনিক ভেন, ঠিক আছে। তাহলে ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন, ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন এইভাবে যাচ্ছে, এই লেফট কলিক ভেন এলো, লেফট কলিক ভেন, এই সিগময়েডাল ভেন, এই সিগময়েডাল ভেন আসছে, এই তো, এই সুপিরিয়র রেক্টাল ভেন, এগুলো সিগময়েডাল ভেন, এটা লেফট কলিক ভেন, এটা ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন এর উপরে উঠছে, উঠে ইট উইল বি জয়নিং এ লার্জার ভেনাস চ্যানেল, এটার নাম স্প্লেনিক ভেন। তাহলে স্প্লেনিক ভেন is getting its blood from tributaries in the spleen, and such tributaries are ending within the spleen in capillary system, ঠিক আছে। now this splenic vein, যেখানে inferior mesenteric vein-টা ঢুকলো, ঠিক আছে, this will join with another large tributary, with another large tributary, another large tributary will give rise to the trunk of portal vein. This is the trunk of portal vein, a part, trunk. তাহলে formative tributaries, formative tributaries, formative tributaries of portal vein is splenic vein and the superior mesenteric. তাহলে কি আছে এটা মনে রাখবা, কিছুই কঠিন নয়। আমি inferior mesenteric vein tributaries বলে দিয়েছি, where from the inferior mesenteric vein is getting its blood, ঠিক আছে। superior mesenteric vein এখনো বলিনি, splenic vein receiving its blood from spleen and the pancreas, splenic artery pancreatic branches আছে, তাহলে splenic vein will receive blood via the pancreatic veins from the pancreas, from not the whole of pancreas, part of pancreas থেকে pancreatic veins will be ending in the splenic vein, বুঝেছো? তাহলে প্যানক্রিয়াস কে ইনক্লুড করে নিলাম, স্প্লিন কে ইনক্লুড করে নিয়েছি, পার্ট অফ প্যানক্রিয়াস। নাও লেট মি টেল দ্য ট্রিবিউটারিজ অফ সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন, কিছুই কঠিন নয়, 16 to 18 jejunal ileal veins, middle colic vein, right colic vein, colic, হয়ে গেল। সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন obviously will be getting its blood from the midgut segment, midgut segment, কারণ superior mesenteric artery is the artery of the midgut. midgut কোথায় শুরু হয়? duodenum এ, যেখানে bile duct ওপেন করে ওইখান থেকে। তাহলে পার্ট অফ সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, ফোর্থ পার্ট duodenum, midgut। তাহলে inferior pancreatico-duodenal vein will also end in the superior mesenteric vein, বুঝেছো? inferior pancreatico-duodenal vein, inferior pancreatico-duodenal artery আছে, তাহলে superior mesenteric vein এর ব্রাঞ্চেস দেখানো কোনো ব্যাপার? এই এই jejunal ileal vein 16টা থেকে 18,
এরম আছে। আর এখান থেকে মিডল কলিক এরকম দেখাতে নেই, ভেনাস ব্লাড এইভাবে আসবে, রাইট কলিক অ্যান্ড ইলিওকলিক আর তারপরে কন্টিনিউয়েশন, এই কন্টিনিউয়েশন হচ্ছে সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন, জেজুনাল ইলিয়াল ভেন্স, মিডল কলিক, রাইট কলিক। তার মানে ওই জন্য আমরা ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চেস অফ অ্যাবডোমিনাল এওটা তোমাকে ডিসেক্ট করিয়েছি, এবং ওই জন্য পাশাপাশি আমরা ভেনগুলোও দেখিয়েছি, কারণ ভেন্স আর নো লেস ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে আর গেটিং দেয়ার ব্লাড ফ্রম দ্য অল ইম্পর্টেন্ট জিআই। তার মানে এই পোর্টাল ভেনাস ব্লাডে কি ঢুকছে বলো তো? কেন পোর্টাল ভেন ইম্পর্টেন্ট? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। all the end products of digestion following absorption, বুঝেছো? তার মানে monosaccharides, amino acids, glycerol, fatty acid will be delivered into the capillaries, and capillaries will be ending in the portal vein. Via the portal vein সব গিয়ে পৌঁছবে কোথায়? The exchange vessels, ঠিক আছে, within the liver. তাহলে পোর্টাল ভেন এন্ডস ইন ক্যাপিলারিজ, কোথায়? লিভার। এবার এই ক্যাপিলারিজ গুলোকে আমরা ক্যাপিলারিজ বলি না, আমরা পরে বলবো, এদেরকে সাইনুসয়েডস আর অলসো ক্যাপিলারিজ উইথ স্পেশাল ফিচার্স, আমি পরে বলবো, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের সমস্ত ট্রিবিউটারিজ বলে দিয়েছি, শুধু ট্রাঙ্ক অফ পোর্টাল ভেনের ট্রিবিউটারিজটা বলা হলো না, বলবো আমি পরের ক্লাসে, ঠিক আছে? তাহলে ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারিজ, স্প্লেনিক ভেন, সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন মনে রাখবে। তাহলে মোর অর লেস লার্জ গাট সেগমেন্ট, হাইন্ড গাট সেগমেন্ট, মিড গাট সেগমেন্ট থেকে আমরা সমস্ত ট্রিবিউটারিজ এনে, স্প্লিন প্যানক্রিয়াস থেকে এনে আমরা জমা করে দিয়েছি। এবার ফোর গাট সেগমেন্ট থেকে দিয়ে দিলেই পোর্টাল ভেন যে ক্যাপিলারি সিস্টেম থেকে শুরু হয় বলা হয়ে যাবে। ক্যাপিলারি সিস্টেম তো আর পোর্টাল ভেনে আসবে না, they will be delivering their blood into larger venous channels, ঠিক আছে, যাদের নাম আছে named venous channels। সেই named venous channels আমরা বলে দিয়েছি, নেক্সট ক্লাসে বাকি বলবো। Above your pen, write down the history of the GI. How many layers? What are the sub-layers the GI system has? General distribution of the layers. Superficial will deep or deep tissue, whatever way you want to write, write it down.
Same thing about the physiology of the other organ, which we missed yesterday or before day. The stomach is kind of like the most dilated part of the GI system. I have this slide. And it is a kind of dilated pouch which is present next to this esophagus or in between the esophagus and the small intestine. Now, whenever you are grossly identifying it, it had a couple of parts like cardiac end, pyrolic end. It has fundus, it has a body, it has a pyrolic end which is continued down as the small intestine coils. Now, histologically, we divide the stomach into three segments: cardiac end, fundus and body together, and pyrolic end. Right. So, whatever the sections of these, the stomach you are going through or cutting down, you'll be getting the same 4 layers. The layers are the same. So, inside to outside or superficial to deep, you'll be finding most deep will be the mucus layer. Then you have submucous. Then you have this layer, muscle layer, which is in here we have that like a 3 coats of layer, which is a kind of exception from the general rule of this GI system. We call them as inner circular, outer longitudinal 2 layers. Here we have an additional layer, which is a kind of fraction apart. And most outside is the peritoneum covering, serosa part, which is having live cells covering. And the functions of the organ, which are part of the digestive system, helps in like digesting some of the elements, which is the protein digestion is concerned, begins at this particular point. And then it's just as well as it just like makes the chyme and which rolls down beyond that part. Now, whenever you are studying this particular stomach, we go by the layers histologically, as we are saying, mucus layer, which also have got like the 3 different segments. So it has cells, we call them as epithelium. Epithelium have got cells, which is resting on a platform. We call them as the lamina propria, which is a substance we call it here. Now, then we have this layer which is known as the muscle layer. We call them as muscularis mucus, which is a thin muscle layer, which is a non-skeletal muscle, smooth muscles. Due to that, then we have this mucous layer. The mucous layer contains the blood vessel, glands, lymphatics, channels, etc., all these things, and nerve plexus as well. Then we have the muscle layer, which contains 3 layers out here: inner, oblique. We have an additional layer, outer longitudinal, and intermediate, which is circular layer also present. So 3 layers of the muscle is there. Then we have this non-feature, which is external layer, which is adventitia, most outside layer, or serosa. So these are the layers. So whenever you are going through these particular layers, you come with this epithelium layer, which is the superficial one. The mucosal layer, which is spreading down, we have the epithelium, which contains the cell, live cells, which is present. Now the remarkable feature in this region is that after the cell, and this is the region which is like the muscularis mucosae, extending from this particular surface to this particular muscularis mucosae, it have a widely expanding area, which is the lamina propria. So the lamina propria out here of this mucous coat, which is quite big, quite extensive. We have a reason for being extensive at this particular point is that in this region we find some kind of glands which is existing in this region. We call them as these gastric glands because it's a stomach and these gastric glands which are there. Now these particular gastric glands opens into the surface through the opening. We call them as gastric pits. The opening which is opening into the epithelial layer, that means to the lumen side. So whenever the food material comes and sweeps through, it is like a lubricated or kind of like a flushed by the content of these particular gastric gland secretions, whichever is coming. So this is the remarkable feature about this particular region. On the superficial mostly layer, we call them as mucus. So it has the epithelium, which you can see at the top on the superficial side. Then we have this particular lamina propria, which is extensive, which is big, and then we have the muscularis mucus. The functions of this muscularis mucus, which is a smooth muscle innervated by the entry nerves to give the movement. Once this particular thing moves, the secretions from these particular glands pours into this particular gastric pits and comes out.
into the lumen of the stomach and mixes up the food material. Now, coming to this particular cells which is present on the epithelium. So epithelial cells which is present on the surface, which is making a dip down out here, we call them as gastric peak. So this particular epithelium lining over here in the stomach is cuboidal epithelium. The cells which looks like a cube, we call them as cuboidal epithelium. Compared to the esophagus, what kind of cell it was? Non-keratinized, stratified, squamous type of epithelium. Here we have the stratified cuboidal type of epithelium. The same epithelium which is making this particular gastric gland going down into here, lining over this particular gastric glands along with it is also by the cuboidal cells. Same cuboidal cells making into it, and this particular cuboidal cells have got some other features as well. We'll be coming into it. Then we have the muscular submucosa. Submucosa is fed with this particular glands, lymphatics, nerves, blood vessels, etc., etc. Then we have the muscle layer, which is having 3 extra pores, which is present in it. Now coming to this particular discussion about this mucosa. Once you come to the mucosa, the cells, which is simple columnar epithelium, which may be single layer, maybe it's multiple layer. So here we see that the cells which is present in here is a simple layer. That means a single layer of the cell epithelium is lying on this particular part. In between the simple epithelium, we might have some kind of cells which is not columnar cells, which is secretory cells. They are lubricating cells. We call them as mucous surface cells. But they are not cells which is known as the goblet cells, which is plentifully found in the intestines. So this particular lining epithelium is predominantly occupied by a cells which is simple columnar lining epithelium. Then we have the lamina, and the lamina propria we've discussed about. We've seen that, which is quite big, large. So this particular surface epithelium dips down into lamina propria to make this particular glands. We call them as gastric glands. Now this particular gastric glands present in the fundus, present in the body, present in the cardiac region, and as well as pyloric region. Depending on where the gastric glands are lying, we can call it like a funding gland, or we can call it like a pyloric gland, we can call it cardiac gland, etc., etc. So the glands are the same. They are present in the stomach, gastric glands which are present. So depending on the section on the stomach where we are taking it from, we divide it classify based on cardiac gland or pyloric gland or gastric gland itself, which is present in the body, or this particular fundus. Now histology of the body and the fundus of the stomach is the same. So we differentiate, do not make it different, right? So you pass it to Oh, you need to This is a simple thing. Then we have the lamina propria. Now this lamina propria is filled with these glands. Now you will go back with the pictures about the pictures of the gland. This is the gland, whatever you are seeing here. Now the glands morphologically may be looking different. So you see that this is long single chain. We call them tubular gland. You see that it has kind of like a branching. We call them tubular branching. Or maybe it looks like a branch which looks like a bunch of grapes. We call them as alveolar type. So tubular, alveolar, maybe mixture of things which maybe the gland looks like. Maybe tube, maybe branch tube, or single tube, or maybe kind of alveolar tube, or alveolar branch tubular tubes, depending on how these particular things are coming out. So the essence is, these are the gastric glands, and these particular gastric glands can be found everywhere in the stomach. Everywhere means any segment of the stomach you pick up, like cardiac end, fundus, body, pylorus, you will get these glands. And depending on where you are getting it, we classify pyloric gland, gastric glands, or cardiac glands. Alright? Now, once again, do not get mixed up. These particular glands are present not in a submucosa, it's present in the mucosa even. So mucosal gland, which is not very common, which is present in the stomach. So this particular gland, you are seeing there, this entire thing from here to here is the mucosa. And the mucosa, this layer, which is lamina propria, which is housing basically these glands, which is having an opening through these particular pits. So secretions, whatever present in the glands, is coming out of this particular pit, getting into the lumen. So this is what we are coming into it. The mucosa, lining epithelium, is lamina propria, and the muscular is mucosa. Smooth muscle, making contractions,
Whenever it is contracting, throwing the secretions out of it. Submucosa. Now this particular submucosa contains of this particular blood vessel nerves, enteric nerves, lymphatics, etc. It's the same phenomenon. It doesn't have any kind of like special features about it. Now we have the muscle layer. Now here the muscle layer we talked about have got three layers: outer longitudinal, inner oblique, and in between middle circular. So we have this particular three layers which is present in it. Sometimes in a histological picture we may not see this particular three layer distinct, but whenever you're writing it, you should be writing it is existing. Now why I'm saying may not be visible, we are preparing the slides, we are making this particular stain. Whenever you're washing it, it might be washed out. It may be fault in the staining process, but that doesn't mean it is non-existent. It is existent, but may not be visible. The slides which you are seeing, because of the techniques or during the process of the visualizations, it might be lost. Right? Now, outermost layer, serous layer, which is the outermost layer, doesn't have any features. Clear or not? Good so far or not? So this is the thing. Summarizing this particular parts of the stomach, we say that like the cardiac end or cardiac part of the stomach, picking up this. So cardiac part of the stomach have got layers. Mucosa, which is having three layers: epithelium, lamina propria, muscularis mucosa. Lamina propria out here in the stomach have got special features. Wide, big, extensive. It contains the glands. The glands which is present in here we call them as stomach glands or gastric glands. This particular glands is present in the cardiac region, we call them as cardiac glands. It's not related to the heart. It's related to the cardiac area of the stomach. Then we have this other layer, submucosa, muscularis layer, which is having got like a three sublayers and the serosa. This is a simple architecture of this particular region on the cardiac region. If you take this particular section on this particular the fundus and the body, they will be having this particular same phenomenon. If you have this section from the pylorus region, it will have the same architecture of the things existing in it. Only we say that like a cardiac part of the stomach, instead of that saying we will be saying that fundic part of the stomach, we'll be saying the pyloric part of the stomach. The histological general feature is same. Alright? Now, this is how this schematic picture looks like. This is the esophagus, which is a stratified squamous epithelium. This is a fundus which is coming here, and you see that this particular layer, which is a kind of like different than that of here, stratified cuboidal, simple cuboidal epithelium, maybe in the space by white shadows over here, which may be like a presence of some kind of like a mucous glands which may be there. And this particular layer, which is epithelium thrown into folds, which is deeper like here, going down, this is what we call them as gastric glands. Opening of the gastric glands, we call them as gastric pits. And you see that this particular same thing, gastric glands, they are directed to different directions. That's why they are looking like isolated. But they are eventually getting into some kind of opening through this gastric pit and opening it. Then we have this particular layer, which is lying deep to it, which is muscularis mucosae. Then we have this particular submucosa. This is the submucosa glands and everything is present in here. Then we have this 1, 2, 3 layers which is present and outermost serous layer. Alright. So this is the gross histology of these particular layers, which call them as the stomach histology or gastric histology. This is how it looks like whenever you are seeing that in the slides. The glands are present in here and this particular region which has got like the gastric pits which is thrown into, and this extensive area is this particular layer. We are seeing that like a submucosa, then muscle layer, adventitia. And this, from this layer to this layer, in between there, this is the lamina propria and this is the muscularis mucosa, which is denoting between the lower limit of the mucosa, then it is the beginning of the submucosa, etc. Coming to the other sections, so we learned that these things visible in this region, we call them as like the cardiac region. The fundus and the body, they are similar, so we call them as fundic region of the stomach. They have this mucosa which is same, which is like having same epithelium, lining epithelium, which is the same simple columnar type of epithelium. This particular region have got like the same glands which is present in here, submucous layer which is present in here. Now this particular, from this mucosa we have this particular gastric gland extending down, then muscularis mucosa, submucosa, muscle layer, serosa, the same. Now coming to this particular glands which you see here, compared to this particular glands which is present in the cardiac region,
this particular gland which is more well formed, as you can see, this particular gland which is visible, and the gastric pits which you can see. Now this particular glands, you can see different types of cells are present in it. So we have this particular length of this particular gastric glands above going down, and we have presence of different kinds of cells which is present entire length of this particular gastric glands which is present. Upper part, middle part, basal part, and the basalmost part have got different types of cells, and they have got different functions. So this particular gastric glands have got different types of cells. So entire length, if you take this particular gastric gland, which is this length, which is saying here, so we can see that there are 5 different types of cells amongst present within this particular gastric gland, each of them in various heights. So upper part we have some kind of cells, middle part we have some kind of cells, basal part we have some kind of cells. So they are different. Cells are there within this particular gastric glands. Each of these particular gastric glands are fitted with 5 types of cells. Now these 5 types of cells which are present, they are producing 5 different functions. Alright, so enlarging each of these particular glands, we call them as the gastric glands. Now each of these particular gastric glands, which is predominantly what we are seeing here, is present in the fundus in the body. They are well formed here. Now this particular gastric gland looks like a straight tubule. So same gastric glands, you are seeing that in the pylorus region, they will looking like it has more branches. There looks like a tube, and this particular tube looks like more branch tubes if you take a section in the pyloric region. But anyway, the same gastric glands are there. Now each of these particular gastric glands have different types of cells existing. So we have to know what are the different types of cells that exist within this particular gastric gland. So if you say that this is a gastric gland, throughout the length if it is coming and it is lined by this particular cells which is known as the simple cuboidal epithelium, which is lining out here. Now morphologically we see that there are different types of cells, they are present at different heights within this particular gastric glands. So we say that we have the A to E cells which is present from depth of this particular gastric pits, which is the base region, to this particular pit region, which is opening it. Right? So at the most bottommost part of this particular gastric gland, we find a cell which is known as E cell, which is a stem cell. So these cells reproduce and replace the cells whatever present in this particular gastric pits. So these are the basal cells which is known as the stem cells, which is basically precursor cells, grandmother, grandfather cells. So these are housed in the bottom of this particular gastric pits. Then we have these D types of cells. These are neuroendocrine cells. These neuroendocrine cells secrete the kind of like a neural substance and the hormones like gastrins, somatostatins, etc. These are the bottommost cells, which are the like D types of cells. These cells and APUD cells. We'll be learning that in the physiology, the detail of this, the functional aspects of this. Then the C, B and A types of cells. Let's move to this particular upper part. We have the A type of cells. These A types of cells, these are mucosal cells. They are secreting the mucus, which is present or at this particular pit region of this particular glands. Then we have the B types of cells, which is present in here. We call them as
parietal cells or synthetic cells. They are secreting the HCl along with the IF, intrinsic factors. And then we are left with the C cells, which is known as zymogen cells or chief cells. They are secreting the pepsinogen. Now each of these cells have got physiological functional which is different. Mucosecretory cell is lubricating. The parietal cells secreting this HCl along with these intrinsic factors, which helps in absorption of the B12. This pepsinogen, which is liberated by the chief cell, they are producing or catalyzing these particular amino acids, breaking down into smaller proteins into smaller amino acids. The neuroendocrine cells, they are kind of like a stimulant cells, or they work locally, paracrine fashions, and they also have the neuroendocrine substance which is liberated from here. And the stem cells, which are basically, as I'm saying, they are kind of like a cells which is reproducing the entire cells which is present in it. So this particular gastric glands, which is having the tubular or branch tubular or alveolar tubular or tubulo-alveolar types of things, they are fitted with the different types of cells which is present in it. Now these particular cells, which is the entire length above, below, how they are placed, we have to know at which domain within this particular gastric pit or gastric glands, what kind of cells are existing and what are the functions of them. And this arrangement of the cells, superficial to deep, basal cells to this particular gastric pit area, how they are placed, they have a particular pattern and they remain there, and you have to memorize how they are present. Like which cells are present in the superficial domain, which cells are present at the basal domain, and the functional aspects. So this is how we are coming into it. So this particular cells we talked about, and this is the cells which you're talking about. Mucous cells, they are secreting the mucus. These parietal cells liberating this HCl, pepsinogen, gastrin, somatostatin, histamines, and the dividing into cells. So these are the orientations of these particular cells you have to know, and the functionals of the things. So you have to just like know how these particular gastric glands are present, how they look like, and what are the different types of cells that are present. Mucus present at the region, which is top part, we call this neck part of the gland. What are the functions of this? Then we have these parietal cells. What are the other name of them? Functions of them. Chief cells, where they are present, and what are the functions of them? Neuroendocrine cells and stem cells. So how they are present in different domains of this particular region, you have to know. This is how these particular different cells looks like. Theoretically, they look different, but we do not have to look into it because they are microscopic structures or like higher magnification structures. We are not going to identify how this particular cells looks like. Rather, we focus on what are the functions of these things and how they are placed. We are not bothered about how do they look like. Maybe they're looking like oval, or maybe looking like triangular, like that. So we may be just like writing oval or triangular. Nobody bothers about it, right? But you have to know about the functional aspects of these particular cells, which is present. So this element, you have to know about this particular gastric gland. So different types of cells, how they are present with respect to these particular gastric glands, in the depth of this, how they are present, and functions. Lifespan, you can ignore that, how long they survive or how long they just like a function and that particular part, because again, that's not part of our concern right now. So we only focus on the morphological aspects of these particular glands, how they are placed within this feet, what are the functions of this particular cells which is present. So this is what is expected out of you to prepare. Pulmonary region, the same thing what we are saying here, the same mucosa and the same like the layers which is there. Only the difference is that the gastric pits which are long and this particular laminar group here which has got glands which is short but maybe branched over there, and they have the more or less the same features which is present. So this particular pits which you are seeing here, which is long pits, you can see that, and then we have the small glands which is present hanging down at the bottom of this. Usually we see that the opening of the pit here
and hence right here. But in case of this pyloric region, it is ending down. But again, you do not have to bother those things. Only we have to know that about the gastric glands and different types of cells, how they are present above, below, how they are placed, and what are the functions of these particular glands, and actually which layer within this particular the stomach they do exist. This is the like a picture of how we are seeing this particular thing. So this is the same gastric gland which is seen here, going down to the bottom, which is present on here. Then we have the lamina propria. Then we have this particular layer which is muscular mucosa, which is ending down there. Then submucosa muscle layer starting from there. This is what you expect. So right now in a short note on gastric pit or gastric gland. So you have a 5 marks question, short note on gastric gland. Write it. Whatever you can pick up. Short note on gastric gland or histology of gastric gland. Same, doesn't matter. You just write down in a histology picture, histology of gastric gland. Nobody is expected to say that this belongs to the pyloric region, this is on the a cardiac region or fundus region. They are not that expert. Just histology of the gastric gland. So whenever you are writing it, you have to define it, definition, what is gastric gland, location, where the gastric gland is present, how do they look like, what are the features of gastric gland, functions of individual parts. That's it.